den Alkohol schädigt. Nicht mit einem Bier natürlich und nicht mit einem Glas Wein. Das Problem ist, solange man den Alkohol im Griff hat, ist ja kein Problem. Das Problem ist, wenn der Alkohol dich im Griff hat. Dann ist das Problem. Ich sage so, es gibt 3 Wege. Es gibt diesen mittleren Weg, den sicheren Weg. Es gibt den links, wo du mehr werden kannst als in der Mitte. Und es gibt auch rechts. Rechts ist der Weg, wo du dir schon in der Jugend alles kaputt machen kannst. Sei es mit Alkohol, mit Drogen. Wenn dann auch die kriminelle Ader dazu kommt, was dann auch passieren wird. Denn alles, was ich rede, kostet viel Geld. Und wo kommt Geld her, wenn du keinen guten Job hast? Wo kommt er her? Tja, wie lange wird dir die Mama Geld geben, wenn du säufst und dich um die Häuser ziehst? Was passiert dann? Du wirst zum Dieb, zum Betrüger, so dein Weg nach rechts ist wie ACDC einen bekannten Song haben, Highway to Hell. Autobahn zur Hölle. Und wenn ihr mal auf dem rechten Weg seid, dann kann ich sagen, seid ihr auf der Überholspur. Es geht dann die Kombination Drogen, Alkohol, keine Arbeit, Kriminalität. Das kann nur eins geben, Tod oder Knast. Und wer will schon in den Knast enden? Es ist für mich der erkannte Teufel. Dieses Teufelszeug hätte mich beinahe vernichtet. Und ich freue mich, dass ich heute 18 Jahre zelebrieren kann. 18 Jahre kann man stolz sein. Jetzt bin ich volljährig in Sachen Entzug. Ist der Applaus mal wert? Nee. Ich mache zum ersten Mal. Es gibt jetzt kein Modell, wo ich sage, okay, ich habe das schon mal gemacht. So, ich habe vor 3 Jahren über einen Felsen geschüttet. Und dieses Mal ist zusammen mit er sieht cool aus, kommen zu mir. Gib mir deine Hand. Nehmen wir zusammen. Zusammen vernichten wir jetzt den Alkohol. Applaus. Nicht, dass mir nach der Stunde da den Sonntag lutscht oder was, ne? Der ist ungenießbar. Say, fuck you forever. So. Was ich heute mache, in ein Glas mit Toilettenpapier und fuck you, never ever. Das mache ich jedes Jahr, vernichte ich den Teufel Alkohol. Rock on. Hallo, es ist Sonntag, der 25. September 2022. Willkommen zu einer speziellen Sendung heute. Mein 25. Jubiläum, 25 Jahre trocken. Und ich habe auf diesen Tag lange hingewartet, weil ich weiß nicht, warum das 25 für mich so wichtig war, aber irgendwie, ja, es ist irgendwie ein Vierteljahrhundert. Das ist eigentlich schon ein Leben, kann man sagen. Manche werden gar nicht 25 und ja, was habe ich in 25 Jahren gelernt? Ich habe Freunde sterben sehen. Ich habe Freunde verlieren sehen. Die sind krank geworden, sind ja abgestürzt. Und heute habe ich Gäste eingeladen. Diese Sendung ist auf 2 Parts aufgeteilt. Im ersten Teil, in der ersten Stunde, habe ich Freunde von mir, die
es geschafft haben bis jetzt, einer mit 21 Jahren trocken, einer mit 19 Monaten trocken und einen Freund, den kennen sehr viele von der Metalheads Forever Show, würde ich auch vorstellen, der auf einem anderen Weg momentan ist. Vielleicht kann man den noch irgendwie rumbiegen, aber mal schauen, wie das heute noch wird. Auf alle Fälle im zweiten Teil haben wir Metal Stars bei uns, Bekannte. Ich will bloß nicht verraten, wer kommt, weil wenn sie nicht kommen, dann habe ich zu viel gequatscht. Ich hoffe, dass sie alle kommen, wo sie versprochen haben. Da werden 3 bekannte Musiker da sein. Sehr, sehr coole. 3 Sänger eigentlich, ja. Sehr, sehr bekannte Sänger aus dem Metal. Und wer sich jetzt wundert, warum der jetzt auf dem Metalheads Forever Channel diese Sendung jetzt kommt, das ist eigentlich mein alter Channel, den ich ja übernommen habe mit Metalheads Forever. So, Freunde, bevor ich meine Gäste einlade, zum 25. Mal vernichte ich, wie ich nenne ihn, den Teufel, den Demon Alkohol. Und heute was gibt es heute zum Vernichten? Heute gibt es mal Bier. Ich hatte schon alles probiert. In verschiedenen Ländern schon habe ich es gemacht. In Indonesien war ich schon mal am 25. September, in Kambodscha, auf die Philippinen, in Hongkong habe ich schon gemacht gehabt. Thailand natürlich, das meistens. In Deutschland war ich schon. Und heute gibt es ein San Miguel. San Miguel, und glaube ich auf der Moment. Zack. So, zum 25. Mal mein Ritual. Und zwar wieder, wo haben wir den? Winter. So, da ist das Sand drin. Siehst du das? Und da steht ich Ihnen jetzt rein. Schöne Schaumkrone. Zum 25. Mal sage ich wieder den gleichen Spruch. Fuck you forever. So. Und jetzt freue ich mich auf meine Gäste heute. Und zwar aus Wien, ein alter Freund, der liebe Ernstl. Hallo, Servus. grüß euch. Servus, Ritchie. Gratulation. Danke. Selber. Du bist auch fast so weit. Einer, der wo fast an mich drankommt jetzt mit 21 Jahren, trocken, einer der wildesten Hunde, den ich damals kennengelernt habe, auch im Elvis Pub Partei kennengelernt. Dich habe ich kennengelernt 2001 im Elvis Pub. Ja, und genau zum gleichen Jahr habe ich Epi zugeschaltet in Rayong in Thailand. Epi. Servus miteinander. Und jetzt wollte ich Rich. sagen, Hannes. Hut ab, gell? 25 Jahre, passt. 25 Jahre passt, 21 Jahre. Epi. Nie mehr wieder. Sagst du auch, ja. Ich werde jetzt einmal unseren dritten Gast noch in der ersten Stunde dazu nehmen. Und zwar ein lieber Freund, der nicht so weit ist wie wir 3, sondern der noch auf einem anderen Weg ist, nämlich unser lieber Hannes in Graz. Grüß euch, Leute. Servus. Epi, Ernstl, Ritchie natürlich. Hannes, danke, dass du überhaupt dabei bist. Ja, haben wir ja gesagt. Ich habe Zweifel, ob du das magst, weil du... Nein, keine Thema mehr. Das ist ein wichtiges Thema. Ja, sehr wichtiges Mich Thema. hat gerade deine Introduction sehr beeindruckt. Großer Respekt an euch alle drei. Und bevor sie wer wundert, bitte entschuldigt, ich habe eine leichte Bindehautentzündung. Ich fuchtel bei ständig in die Augennummer. Tja, ihr 3. Wir fangen mit Ernstl an. Ernstl, ich habe kennengelernt 2001 im Elvis Pub Partei. Ich tue jetzt mal schnell an Epi mal schnell leiser schalten. Ich habe dort mich gemutet. Das ist wurscht, gell, Epi? Ernstl, die habe ich kennengelernt, aber dann noch näher habe ich die kennengelernt 2014 in Kollanta. Ja. Hast du mich gebucht gehabt mit meiner Elvis-Schaft in deiner Hochzeit. Und mir ist schon aufgefallen, dass du ja, du hast schon viel drunter gehabt, aber mir ist es schon aufgefallen, aber es war halt nicht übermäßig gewesen. Aber ich habe euch gefragt, ob es mir alle mal bitte Fotos schickt, dass man vorher-nachher zeigt. Du hast mir es heute, ich habe mit dir ein Vorgespräch geführt, dann hast du mir gesagt, es hat Klick gemacht.
Und genau den Klick habe ich genau vor 25 Jahren gehabt, als ich am Ende war. Jetzt tue ich mir ein Beutel von dir mal rein zum Sehen, wie du ausgeschaut hast. Momento. Ein bisschen dauert es. Weil es so schrecklich ist wahrscheinlich, ja. Ja. Jetzt schauen wir uns mal an Ernstl, wie Ernstl mal ausgeschaut hat, als du noch voll auf Puls warst. Ganz anderer Mensch, ne? Jetzt kann ich einen Epi wieder laut machen. Ja, zu dem Bügel sage ich vielleicht, das war in meinen letzten 2 Jahren, wo ich wirklich schon Spiegeltrinker war. Das heißt, 15, 20 Bier im Schnitt am Tag, Minimum. Dementsprechend schaut man halt so aus, ja. Ja, und der Ernst ist 61 und Nein, halt nicht? nein, Ritchie, mach mir nicht noch das, was ich bin. Ich wäre im Dezember 60, okay? Okay, dann ist der Epi 61. Einer von euch ist 61. 61. Du bist, ja. Und das ist der Ernstl jetzt. Und ich habe das bei dir verfolgt, wie du Gas gegeben hast. Gehen wir mal erzähl uns einmal, was hat dich dazu gebracht, Ernstl, dass bei dir Klick gemacht hat? Also was hat mich noch 45-jähriger Sauf-Odyssee dazu gebracht? Es hat keine meiner Ex-Frauen geschafft, es hat keine meiner Ex-Partner, es hat keiner meiner Freunde geschafft. Immer gesagt haben, Ernstl, hör auf zum Trinken, das wird böse enden. Und so komisch es er klingt, meine Ex-Frau, die Tina, die du auch kennst, die hat auf Knien weinend zu mir gesagt, bitte hol dir endlich Hilfe, probier es halt einmal. Ich habe es nicht alleine geschafft, aber probier es einmal mit anonymen Alkoholiker. Und der 9. Februar war der Tag, wo ich mit zittriger Hand, das war ja damals Pandemie, alles geschlossen, du hast so kein Face-to-Face-Meeting gehen können, also habe ich über Zoom Online-Meeting mein erstes Meeting besucht, bin seitdem in dieser Selbsthilfegruppe und von diesem Tag an trocken. Es wird auch nur noch der 9. Februar gefeiert als mein Geburtstag und nicht mein Geburtstag am 22. Dezember, den ich eigentlich habe. Und an diesem Tag, was immer es auch war, ja, wir können viele Namen oder Wörter dafür finden, es hat einfach, zack, der Klick war einfach da, den ich 43 Jahre versucht habe, selbst zu finden, den andere versucht haben, bei mir umzulegen. Ich kann es nicht erklären, aber ich bin sowas von dankbar, dass ich ihn gefunden habe. Ja, sonst könnte ich nicht da sitzen mit euch reden, wahrscheinlich hätte ich mich schon niedergesoffen, ja, ins Grab. Ja. Wenn ich so weitergemacht hätte. Ich habe in der Anmoderation erzählt, ich habe einen Film gemacht gehabt zu meinem 15-jährigen Jubiläum. Damals habe ich den Film gemacht, 15 Jahre Kampf gegen Teufel Alkohol. Und da habe ich dann die ganze Geschichte erzählt. Ist auf YouTube, hat, glaube ich, 30.000 Leute haben schon angeschaut. Und ich habe da unglaublich viele Zuschriften gekriegt von Alkoholkranke. Ich sage Kranke, weil es eine Krankheit ist. Eine Krankheit, die wo man nicht heilen kann. Man denkt, wenn man es mal überstanden hat, dann, ich sage es immer, das sage ich schon immer, der Teufel sitzt im Gebälk. Der sitzt im Gebälk und wartet darauf, dass eine Gefühlsregung kommt, der ballert sie weg und wir, ja, dass eine Gefühlsregung, sei es positiv oder negativ. Ich habe damals gesagt gehabt in dem Film, man darf nicht saufen, wenn man im Lotto gewinnt, man darf nicht saufen, wenn mein Kind stirbt. Gut, 3 Jahre später war mein Sohn tot. Und das war dann zum ersten Mal, wo ich nah dran war, dass ich wieder rückfällig werde. Weil ich mir gedacht habe, warum soll ich überhaupt noch so weitermachen? Für was mache ich das? Aber ich bestätige das, Ritchie, Entschuldigung, es ist eine Krankheit, viele wollen es nicht eingestehen, das ist eine Krankheit, die haben wir unser ganzes Leben. Wir können sie nicht heilen, wir können sie zum Stillstand bringen. Ja? Und das, was ich erlernt habe, ich habe eine Menge Tools von dieser Selbsthilfegruppe in die Hand gekriegt. Und das Wichtigste, gerade für einen, der sich schwer tut, wenn aufzuhören, ist, ich lasse das erste Glas stehen.
Das nehme ich mir heute vor. Oder ich nehme es die erste Stunde vor, die zweite Stunde auch wieder. Und so funktioniert das einfach. Und so hat es auch funktioniert. Obwohl du weißt persönlich, ich habe jetzt doch aber die letzten 3-4 Monate ganz schöne Halligalli gehabt und Höhen und Tiefen. Wären sehr viele Gründe dabei gewesen und sehr viele Prüfungen, wo ich wieder zur Flasche greife. Aber ich mir persönlich ein Schutzschild aufgebaut, welches lautet: Ich möchte nie wieder aufwachen in der Früh mit so einem Schädel, dass mir ausspeibt, ankotzt oder was immer auch. Ich möchte nie wieder mich daran erinnern müssen oder nachfragen müssen, bei wem muss ich mich entschuldigen, wem habe ich geschimpft gestern am Telefon, was für ein Scheiße habe ich im Facebook oder in WhatsApp geschickt, wo steht mein Auto, warum habe ich blaue Flecken, warum fällt mir ein Zaun. Allein das hält mich schon ab, sollte ich, weil der Alkohol, da steht eine Armlänge weg, gell? Das ist sehr, sehr gefährlich. Und das schützt mich unter anderem mit den vielen Tools, die ich auch bekommen habe, dass ich zur Flaschen greife. Aber ich werde niemals sagen, ich werde nie wieder was trinken, sondern ich lasse heute das erste Glas stehen. Und das nehme ich mir morgen auch wieder vor. Ja. Ich habe jetzt gelernt, das ist jetzt vielleicht der Unterschied zwischen viele, wer jetzt was durchzieht. Wer zum Beispiel die Veganer, sagen wir mal die Veganer, die andere immer erinnern müssen, du bist der Mörder, weißt du, Tiere mördern und so Zeug. Was ich gelernt habe, wie ich am besten umgehe damit, ich bin tolerant. Ich bin tolerant und lasse die anderen trinken, rede ihnen nicht rein, ich sage zu keinem, du darfst nicht trinken, also, ich kann nur meine Geschichte erzählen. Jeder muss sich für sich selber die Konsequenzen ertragen dann. Wir haben heute mal schon mit Epi gesagt gehabt und zu dir, Ernstl, jeder ist sein Glückes Schmied. Du kannst dir eine Hölle aufbauen oder einen Himmel aufbauen. Du kannst, und dass man besser ausschaut, nachdem man aufgehört hat zum Trinken, das sind wir drei jetzt, wo ich mit 119 Kilo, der Ernstl und der Epi war auch nicht besser. Der hat genauso ausgeschaut gehabt. So. Lass mal, Epi. Ich habe dich kennengelernt und ich sage mal, ich war ja wilder gewesen, ich weiß es, aber du warst die wildeste Sau, die ich kenne. Also, Epi war gefürchtet in Partei, wenn es da ein blöder Spruch, da hat es gleich eine auf die Nuss gegeben. Ich meine, Epi hat auch dementsprechend ausgeschaut, so, aber ich habe gleich gemerkt, der Epi, also wir beide haben uns sofort kennengelernt. Kannst du dich erinnern? Ja. Wir haben uns kennengelernt und sofort war ein Draht da. Und du hast es damals da, ja, völlig. Ja. Und du hast damals auch zu mir mal gesagt gehabt, Respekt, da war ich dann schon 4 Jahre trocken, finde ich voll cool so. Aber ich weiß noch, die letzte Party, wo ich mit dir gehabt habe, das war die legendäre Party im Prinzhotel in Pattaya, an deinem Geburtstag. Ja. Das war halt Sodom und Gomorra. Also anders kann man es gar nicht beschreiben. Sowas habe ich vorher noch nie erlebt und seitdem auch nicht mehr. Also wilder geht's nicht. Und natürlich Alkohol ohne Ende. Das war ein Saufgelage. Lassen Sie mal schauen, wie der Epi ausgeschaut hat in seinen guten Tagen. Oder schlechten Tagen. Und so habe ich Epi kennengelernt. Knappe 100 Kilo. Ja, du bist ja bloß 1,65 Meter oder sowas, oder? Du bist doch, Mit 68. 68, ja gut. Kurzer. Ein Brummer war er. Und jetzt gleich das Gegending, Epi heute. Rank und schlank, mit 61 Jahren, voll durchtrainiert. Und das, Freunde, das sind halt diese Beispiele, was es ausmacht, wenn sie jemand durchzieht. Ganz einfach das durchzieht und den Weg geht. Und ich gratuliere dir, Epi, 21 Jahre trocken. Da kann man einen Hut ziehen. Was war bei dir der Klick? Erzähl mal. Der Klick war bei mir im Endeffekt, ich sag mal ganz klar, Partei 15 Jahre Party hinter mir im Endeffekt. Damals dann aus dem Tattoo-Shop raus. Mein einer haben es dann noch niedergeschossen damals im Endeffekt. Schießerei gehabt. Und dann habe ich auch gesagt im Endeffekt, entweder schmeißt das Ganze hier im Endeffekt, du gehst vor die Hunde oder du gehst einen anderen Weg. Und der andere Weg war im Endeffekt, wo ich sage, du hörst auf mit Saufen oder du machst dich hin, ganz einfach. Ja. Und der Klick war dann auch da im Endeffekt, ich bin weg von Partei mit 180 Watt im Sack, nichts mehr. Komplett.
Ende. Und dann habe ich gesagt, okay, entweder saufst weiter, dann bist du ganz hier, oder habe ich gesagt, okay, hörst auf und dann geht's weiter. Und es geht weiter, wenn du saufen aufhörst. Ja, Aber und du der hast einen Klick Schatz war da dabei und gehabt, es ist, Epi. ja, es Das ist ist eins, okay. ich habe meine Frau kennengelernt im Endeffekt da. Und wo hast du es kennengelernt? Im Prinzhotel. Im Verteilerfalle. Ich hab gedacht, du hast im Elvis-Pub kennengelernt. Im Elvis-Pub, da habe ich es nicht mehr mitgebracht, ja. Ja, egal, wo ich sage, also das mit der Sauferei im Endeffekt, ich sage mal mein Ding, ich bin so willensstark im Endeffekt, wenn ich was nicht will, dann mache ich es nicht. Und es war von mir von heute auf morgen im Endeffekt, höre mit dem Saufen auf, kein Tropfen mehr seit 21 Jahren jetzt. Nichts mehr. Das gleiche mit dem Rauchen im Endeffekt. Ich habe vor 35 Jahren das Rauchen aufgehört. Ich gebe bloß eine Empfehlung im Endeffekt. Wenn ihr das Rauchen aufhören wollt, macht eins. Rauch mehr. Rauch 2 Schachteln, rauch 3 Schachteln. Ich habe zum Schluss 4 Schachteln geraucht, bis du keine Luft mehr kriegst. Und dann sagst du dann nämlich, willst du leben oder willst du nicht leben? Wenn nur die Frösche rauskotzen aus der Lunge in der Früh. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Von heute auf morgen habe ich das Rauchen aufgehört. 14 Tage am Flattermann. Ja, aber alles da oben. Für mich, ich habe keine Hilfe gebraucht weiter in dem Sinn. Und du musst da einfach irgendwo in deinem Leben irgendwo ein Ziel setzen, dass du wieder weiterkommst. Wo willst du hin mit deinem Leben? Weißt du, wenn das Ziel vor deine Augen hast, was du machen willst. Und ich habe mir damals das gesagt, okay, ich will wieder auf die Füße kommen und habe mir mein eigenes Resort aufgebaut hier in Thailand. Ich habe eine Familie. Mein Sohn, der Kevin, hat heute Thai-Champion gemacht im Radrennen fahren, auf der Radrennbahn. Der hat mich gesehen, seit klein auf, keinen Alkohol, keine Zigaretten. Der wächst bei mir so auf. Ich bin das Vorbild für ihn. Der trinkt nicht, der raucht nicht, der macht seinen Sport. Und es kommt auch, wo ich sage, ich kann meinem Sohn nicht irgendwas verbieten, was ich selber mache. Ja? Ich lebe das vor, was er jetzt macht. Und es ist für mich irgendwo ein Hammer, was bin ich stolz drauf. Und es gibt da auch irgendwo richtigen Auftrieb, was im ganzen Leben sowas. Ja. Gratuliere, Epi. Eins möchte ich hinzufügen. Auch ich hatte das Glück, dass ich zum Rauchen aufhören konnte, nach 3 Packungen, weil ich schon asphaltiert war, meine AFO-Heiterwagen. Und Genau. was du gesagt hast, das, was mich aufgeweckt hat, mein Ziel, ich wäre jetzt ein 60er, ich möchte halt gesund alt werden und gesund alt bleiben. Nicht nur körperlich, auch geistig, denn der Suff, ja, der demoliert ja Körper, Geist und Seele. Und wie man sagt in Wien oder in Österreich, du bist dann wach gesoffen. Die Birne ist dann nicht mehr klar. Das wollte ich nicht, das will ich nicht. Und das ist mein Ziel, gesund alt werden. Ja. Alt werden ohne Schmerzen. Ja? So schaut's aus. Danke euch beide für die Offenheit und dass ihr dabei seid. Das ist eine Bereicherung, weil es gibt genug Leute, die wo vielleicht sagen, hey, irgendwas muss ich ändern. Und es gibt immer einen Moment, man muss wahrscheinlich erst ganz unten ankommen sein, dass man merkt, hey, Alter, entweder jetzt oder nie. Bevor ich zum Hannes komme, möchte ich schnell eine Geschichte erzählen. Einer der ergreifendsten Geschichten, wo ich jemals erlebt habe, in den letzten 25 Jahren. Der Mann hat Karl geheißen. Das war in Thailand. Ich war in Hua Hin, in der Zeit habe ich gewohnt, in Hua Hin, das ist nähe Bangkok. Und es war kurz nach, es musste 2013 gewesen sein. 2013, ja genau. Kurz nachdem ich den Film rausgebracht habe, 2012. Und der hat den Film auch gesehen. Und dann hat er mich angeschrieben, sagt der Ritchie, ich möchte mit dir dringend reden. Lebenswichtig. So, okay, ja, ich bin in Hua Hin, ja, ich bin in Chiang Mai. So, ja, wie macht man es? Sagt, ja, ich komme runtergeflogen. Ist nach Bangkok geflogen, ist dann und haben wir es ausgemacht. Es war um 12 Uhr Mittag in der Bahnhofsgaststätte in Hua Hin. Da haben wir uns getroffen. Da kam er mit seiner Frau, mit seiner Thai-Frau. Und schon beim Reingehen habe ich schon gesehen gehabt, der Gang ist wieder John Wayne. Da hat er auch so einen komischen Gang gehabt. So. Das ist irgendwie so auf Sicherheit. Ist er gegangen so. Rote Nase so. Und dann hat er mich begrüßt. Durch einen Eukalyptusbonbon habe ich gleich einen Alkohol gerochen natürlich. Hast du eine Nase für sowas? Sagt er zu mir, Ritchie, du weißt, warum ich mit dir reden möchte. Sage ich, lass mich raten, Alkohol. Hat er gesagt gehabt, ganz genau. Sagt er, wie hast du es geschafft? Sage ich, was? Meinst du den Entzug?
Nein, wie hast du geschafft? Sag ich, von was redest du? Ja, die Leberzirrhose, wie hast du die besiegt? Sag ich, ich habe die nicht besiegt. Ja, doch, du hast im Film gesagt, du hast die Leberzirrhose besiegt. Sag ich, nee, ich habe gesagt, mein Doktor hat mir gesagt, ich bin nah an der Leberzirrhose. Ich habe knapp 1000 Leberwert gehabt, ich habe schon gelbe Augen gehabt, ich habe Blutkotze in der Früh schon, ich habe 120 Kilo gehabt, ich habe mir den ganzen Adern Platz gewesen, aber ich war nah vor der Leberzirrhose im letzten Stadion. Sagt, nein, du hast gesagt, 100%, ich habe es genau gehört, du hast das besiegt. Sag ich, man kann keine Leberzirrhose besiegen. Entweder eine neue Leber oder Feierabend. Dann sagt er hat so richtig gemerkt, wie das Leben plötzlich raus entwichen ist. Da ist von mir direkt zusammengebrochen irgendwie. Habe ich gesagt, darf ich die Frau fragen, Karl, hast du Leberzirrhose? Er sagt, ja. Okay, sagen wir, was mache ich jetzt? Ja, vielleicht ein bisschen weniger trinken oder so. Was hat da jemand? Ich bin kein Doktor jetzt oder so. Ich weiß bloß, dass Leberzirrhose halt ein Problem ist. Und jetzt kommen wir zum Hannes. Hannes, dass du heute mit dabei bist, ziehe ich auch den Hut. Denn du hast zu mir gesagt, du, pass auf, Ritchie, deine eigenen Worte darf ich sagen, oder? Ritchie, wir sind Freunde. Sonst wäre ich nicht da. Aber das ist jetzt mir out. Du darfst. Du sollst. Ja, du hast gesagt, Ritchie, Gott und die Welt weiß, dass ich also Alkoholiker bin. Und das kann ich ja öffentlich sagen. Und da sind wir auf das Wort Leberzirrhose gekommen. Und hast gesagt, ja, du hast Leberzirrhose. Ja. Selber schuld. Wie lang ist es bei dir schon gegangen mit der wir saufen sagen? Ja, das ist ein Saufen. Das ist ein Saufen. Und ich mache das jetzt ganz bewusst exaltiert, weil zuerst nur mal grüß die Epi, grüß die Ernsl, grüß die Ritchie. Ich ziehe meinen Hut vor euch. Ihr seid total sympathische Menschen, die mich gerade wieder beeindrucken. Und ich stelle mich dem heute eigentlich aus zwei Gründen. Erstens wegen mir selber und zweitens, weil ich glaube, dass das Thema unbedingt öffentlich gemacht werden sollte oder schon oft gemacht wird. Und was soll es denn schon sein? Weißt du, bist Musiker, fangst an, dann hast du deine ersten Erfahrungen. Meine erste schlimme Erfahrung war die erste erfolgreiche Band, wo der Sänger dann, was wir alle nicht mitgekriegt haben, am Schluss zwischen 2 bis 3 Liter Schnaps am Tag braucht hat, dass er einen Alltag besteht. Der hat sich nachher nach meiner ersten Heirat, hat er noch gewartet, bis er heiratet, dann hat er sich umgebracht. Da waren wir alle nur Gelegenheitstrinker. Dann haben wir halt die üblichen Musikerkrankheiten gehabt, mit alle Sachen, die lustig sind und verboten sind, nimmst halt. Daneben hat man aber seinen Sport gemacht, dass man den Alltag besteht und das aufgefangen. Dann kommen halt die ersten Probleme im Leben, die jeder von uns hat. Da gibt es ja keine Entschuldigungen, sondern einfach nur Realitäten. Der eine ist stärker, der andere nicht. Und dann ist halt immer leichter, wenn du eine Flasche mehr trinkst und eins weniger. Und bei mir war halt der totale Knackpunkt. Das war auch keine Entschuldigung, nur eine logische Begründung. Wie die Corona-Zeit gekommen ist, bin ich stillgestanden. Ich habe vorher schon viel zu viel gesoffen. Ich war garantiert vorher schon Alkoholiker. Viel zu viel gesoffen. Aber auf einmal habe ich einen freien Tag gehabt. Und das war so schnell, dass ich nachher schon um 9 in der Früh schon das erste Bier aufgemacht habe. Und das geht jetzt seit 2,5 Jahren so. Mittlerweile habe ich eine sogenannte beginnende Leberzirrhose, die mir schon seit 2 Jahren sagen, Alter, hör auf, ansonsten geht das irrsinnig schnell. Aber ich sauf im Gegenteil immer nur mehr und rauche immer nur mehr. Und ich habe das jetzt eigentlich für mich selber als Ding genommen. Ich gehe jetzt in die Show zum Ritchie da rein, weil ich den Ritchie vertraue, weil wir Freunde sind. Ihr taugt es mir gerade und ich habe da überhaupt keine Hemmung zu sagen, Alter, das ist einfach scheiße in Wirklichkeit. Aber ich habe die Eier nicht und momentan jeden Tag stehe ich auf und denke mir, okay, heute trinkst du mal nichts. Was früher kein Problem war, ein halbes Jahr nichts trinken, kein Problem. Es geht nicht mehr. Ich sag mal um 9 in der Früh, heute trinkst du nichts und dann bist du morgen mal wieder richtig fit und so weiter. Und ich merke es ja schon. Ich merke schon, dass ich mir manche Sachen nicht merke. Ich merke, dass ich aggressiver werde in Stresssituationen, im Umgang mit Mitmenschen oder bei Geschäftskonferenzen etc. was. Meine Geduld wird weniger, ich werde aggressiver, wo du am nächsten Tag denkst, Alter, das war aber nicht notwendig. Und die Kraft geht schon langsam weg, weil wir vom Alter geredet haben. Wir sind alle ungefähr im gleichen Alter. Ich bin im 57. Lebensjahr
Und mit jedem Jahr merkst du natürlich mehr, dass du nicht gesünder wirst dabei. Das war jetzt mein ganzer Text. Jetzt habe ich mir viel traut. Denkt man nur, es ist wurscht, es weiß jeder bei mir. Das ist halt der Rittl. Der Rittl hat halt sein Bier. Und in Rittl nehmen wir das Bier mit, sonst ist er grantig. Aber irgendwie schmeckt es mir selber nicht mehr. Aber zum Status quo ist es noch so. Und jetzt rauche ich extra mehr und sauf extra mehr, nur um das Gegengewicht zu euch einzubringen. Vielleicht kapiert es irgendwer, dass er es nicht anfangen soll. Weil man übersieht so schnell. Du denkst ja, du bist kein Alkoholiker, du bist, ja, ich trinke halt gern. Und auf einmal bist Alki. Das geht von heute auf morgen. Das ist ein schleichender Übergang. Ja, das stimmt. Punkt. Das stimmt. Ich muss mich auch bedanken, Ben Hannes, für deine Offenheit. Und eins unterstreiche ich, jeder Alkoholiker, auch ich bin ja mein Leben lang Alkoholiker, aber ich bin trocken, aber wir reden sich ein oder wir bilden sie ein, dass wir kontrolliert trinken können. Das können wir nicht. Ich habe nicht auf ein Bier gekannt. Das hat im Chaos geendet. Und darum heißt es ja mein Credo, ich lasse das erste Glas oder die erste Flaschen stehen, dann kann es auch nicht so weit kommen. Das war ja voll geil, die Aussage von dir vorher. Ja. Wir alle Alkoholiker lügen sich selbst an und glauben, wir können kontrolliert trinken. Das können wir nicht. Das funktioniert nicht. Ich kenne zumindest keinen, der kontrolliert trinken kann. Ja. Wenn es einen gibt, ziehe ich den Hut, ja, aber es ist eine Selbstlüge. Ja. Danke. Das ist bei mir Genau. ist eins noch. Ich traue mir keine Flasche Bier heute mehr anzufassen. Eine Flasche und dann bin ich auf demselben Trip wieder drauf wie vorher auch. Eins. Ja. Fertig, da ist durch. Ja, aber Epi, dann bin ich gerade das größte Arschloch auf der Welt, weil ich da jetzt wieder ein Bier trinke, oder Epi? Eigentlich muss man die Goschen haben. Ja, das ist es auch, wo es da zu oft in die Goschen reingekriegt und die Kneipe zusammengeschlagen hat, im Endeffekt, wo du irgendwann sagst, da, na jetzt tut mir die Fressen schon wieder weh. Hör auf mit dem Zeug. Weißt du, wenn du da auf die Pappen kriegst. Ja? Ich Aber ich habe auch genug gekriegt. Genug, im Krankenhaus, Lippen gepflegt, Augen gepflegt, alles. Ja? Ich habe einen Spruch gehört, der passt sehr gut zu den Alkoholiker. Du versuchst den Ring einzusteigen und gegen Muhammad Ali zu gewinnen. Der wird dir immer alle auf die Fressen haben, du kannst nicht gewinnen. Du steigst aber immer wieder ein, weil du das nicht glaubst. Ja, ich habe beide recht. Es ist auch noch eins, auch wenn man aufhören kann, mach dir nie Vorwürfe, was du vorher gemacht hast in deinem Leben. Kein Bedauern. Du hast das gemacht, fertig aus. Steh Das bringt dir sowieso nichts. Nach hinten rennen ist geht nicht. Ich hab ein schönes Beispiel. Es gibt viele Leute und sagen, und hocken dann dafür haben, irgendwo flattern sie die Augen voll, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das. So vergiss es. Ja, es ist Schwachsinn. Ja, es ist Schwachsinn, klar. Ich hab tatsächlich bis zum 25. September 97 und beim dritten Anlauf hat es geklappt. 2 Anläufe, der andere hat 6 Wochen gedauert, da bin ich wieder rückfällig geworden. Da war wieder der Moment, wo ich dachte, ein Weizen geht schon. Zack, war schon. Und dann habe ich 6 Monate geschafft gehabt. 6 Monate, werde ich nie vergessen. Ich war, der Epi kennt vielleicht die Zombie-Elite, die Bikers, ich war in der Zeit war ja in die Biker-Szene unterwegs gewesen und der Presi vor der Zombie-Elite war der Eiermann Harry, da habe ich eingeladen, um ein Wochenende bei ihm zu bleiben, also mal nachbleiben, bin mit Zug hingefahren, 6 Monate schon trocken gewesen. Steige aus, er hat schon im Auto gewartet, ich gehe hin, er hat mir so eine Flasche Wodka, er sagt, Servus, Brother, ich nehme die Wodka und ich oh, shit, fuck. So, ist ja scheißegal. Heute hau ich mal drauf mit den Brothers und so und gib mir Vollgas und morgen hör ich wieder auf. Bullshit. Nächsten Tag oder 2 Tage später bin ich im Zug gesessen mit 6 Dosen, große Dosen Warsteiner, haben wir gleich gekauft gehabt. Aus dem Haus. Wieder alte Fahrwasser gewesen. Sobald man also das kann ich nur jeden warnen, wenn jemand sagt, okay, ich möchte zum Trinken aufhören, und wenn es Alkoholiker seid, macht es ja auch nicht so, wie es ich gemacht habe, denn ich hab einen Selbstentzug gemacht. Ich bin in der Leberkummer gefallen. Ich habe dann einen ganzen Monat mal mehr oder weniger fast bewusst oder in Delirium gewesen, wo ich nicht mehr weiß, was ein ganzer Monat war, bis ich wieder wach geworden ist. Geschmackssinn verloren, nicht mehr krochen, nichts mehr geschmeckt. Und so, ich kann nur, wenn jemand sagt, hey, ich habe ein Problem, yes. Not one drop. Anders geht's nicht. Ja. Magst du mir das nur mal einhalten? Ich habe das nämlich mit Zeit verzögert, oder? Und auf dem scheiß Handy sehe ich. Echt?
61, sober for 21 years, not one drop. Lass uns doch mal bitte in den Chat mal reingehen. Ein paar von uns vom Metalheads Forever sind da. Der Mikl ist da. Servus. Der Hannes hat auch begrüßt. Ich gebe trotzdem mal schnell da. Servus. Hannes heute live in Sendung. Dann der Peter ist da. Servus, lieber Peter. Der Metal Mortal. Mortal, bist du doch da? Den hätte ich gerne eingeladen, Mensch. Mortal ist ja auch am Kämpfen, Mortal. Weiter so. Du schaffst es. Dann Kami. Servus aus LE. Grüß euch alle da draußen und alle auf Facebook. Bitte geht's rüber nach YouTube. Ich weiß nicht, wie lange das wieder geht, der Chat, der Stream. Vielleicht wieder eine Stunde abbrochen. Denn der geht heute noch weiter. Wir haben ja noch Gäste. Also es kommen noch Musiker in der zweiten Stunde. Hoffentlich kommen sie. Wir haben jetzt also 25 Jahre, 21 Jahre, 19 Monate. Wenn es jetzt jemand einen Rat gibt. Und der sauft wie ein Loch. Ja. Aber der Ritchie hat eingangs schon gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Wir werden niemand verbal nötigen. Jeder muss selber wissen, was er tut. Ja, logisch. Anders geht's eh nicht. Mit den einen macht's klar, früher oder später, bei anderen halt nie. Ja, das hat mir bei euch beide gefallen. Wie ihr gesagt habt, dass ihr den Moment gehabt habt, was für euch klar gemacht hat. Und ihr habt sie beide, kommt mir auch sehr stabil vor, dass Menschen, das dürfte jetzt interessante Leute sein, würde ich gerne mal kennenlernen. Respekt. Ihr habt es einfach für euch selber auch gesagt, von außen reinreden bringt nichts. Und auf diesen Klickmoment sollte ich vielleicht nicht warten, sondern ihn selbst in die Hand nehmen. Ja. Aber den kannst du eh noch selber haben. Das kann dir da draußen der beste Freund was erzählen, das ist ja alles scheiße, das kannst du nur selber ausmachen. Der kommt dann, wenn du im Krankenhaus liegst. Ja. Und sagst, jetzt geht's nicht mehr. Ja, da kann es aber schon spät sein. Wichtigste. Na, der Ebbe hat schon recht, was er sagt. Nur das ist der einzige Text, den man ja versteht. Vor allem das hey, am Schluss hat mir gefallen. Na sicher, weil selber schuld. Ist ja logisch. Passt schon. Aber wisst was das Orge ist? Ich war genauso auch 2001 im Elvis Pub, aber ich war wahrscheinlich immer so angesoffen, dass ich die gar nicht beobachtet habe. Wir sind sie sicher beim Weglaufen. Ich war ja Stammgast beim Ritchie. Im Partei. Ich war ja auch Stammgast. Der war ja auch immer da gewesen. Aber jeden Tag mein Flieger da ausgezahlt, das wir, ja. Beste Umsätze haben wir gehabt. War's nicht von den Teilen, ja. Aber wie gesagt, wichtigste ist, dass man trotzdem tolerant bleibt. Sonst hätte ich zum Beispiel gar nicht von dem Metalheads Forever unser Bier anpreisen dürfen. Aber das mache ich eben nicht. Ich Ritchie, der einzige Mensch, der tolerant ist, ist der Gerhard Polt. Der erzählt ja was über Toleranz. Ja, der Gerhard Polt. Ja. Würde mich interessieren, wer jetzt da draußen, das gerade zuschaut, mal eure Meinung dazu. Haut so mal was in den Chat rein. Und jetzt möchte man Epi fragen, rein vom Bauch raus. Wenn jetzt jemand das sieht und sagt, fuck, ich habe ein Problem. Das Wichtigste ist, dass, meine Meinung, dass der Betroffene, dass er sich das eingesteht, dass er ein Problem hat. Und dann ist der erste Weg. Du selber musst, du darfst es selber nicht anliegen. Du musst ehrlich zu dir selber sein. Wenn du merkst, hey, Alter, jetzt was ich da alles gehört habe, da bin ich genauso. Und ich habe meine Erfahrungen. Aber viele sagen ja, aber ich habe ja einen Fun. Das höre ich ganz oft. Ich höre oft, die sagen, ja, die finde ich super, was du magst. Aber ich habe aber auch schon schlechte Dinge gekriegt, in den 25 Jahren. Und der Ritchie, ja, mit dem Scheiß, lass uns mit dem Ding in Ruhe, weil du bist ja Spaßbremsen. Sag ich, Spaßbremsen, ich dränge es ja keinen auf. Es ist ja meine Entscheidung. Ich weiß, dass mir gut getan hat, dass ich mich damit gerettet habe. Und ich wäre ja schon längst tot. Ich wäre ja schon längst, ich wäre ja schon 25 Jahre tot. Oder zumindest 24 oder was. Und das muss jeder selber wollen. Das muss jeder selber wollen, von sich selber aus. Ansonsten geht es nicht. Was, wenn er nicht will? Dann soll er es lassen. Weißt du, wie man? Weißt du, gesagt, ich bekehre kann dazu und so, pass mal auf, jetzt höre ich saufen auf. Sauf weiter, bis du hier bist. Weißt du? Das muss jeder selber für sich selber entscheiden und sagen, okay, entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Entweder ich höre auf oder ich sauf weiter. Das sind irgendwo
Wie gesagt, ich bin so windstark und sage, ich mach oder ich mach's nicht. Ich sage ja oder ich sage na. Ich sage euch jetzt einmal einen Satz. Vielleicht. Es gibt's nicht. Es gibt kein Nein. vielleicht. Ja? Ich möchte einen Satz dazu sagen, obwohl das. Kundschaft kommt, hängen wir mal schnell weg. Ich muss schnell raus. Ja. Es gibt der Bierfahrer. Einen Satz möchte ich dazu sagen, und zwar zitiere ich da etwas, was natürlich meine Freunde aus der AA-Gemeinschaft nicht gern hören, weil wir wollen keine Werbung machen, aber wir haben da 12 Schritte und der erste ist der wichtigste, der lautet: Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Das sagt schon alles aus. Ja. Ich lese es gerade. Da ist er. Ricky, 3 Jahre, 2 Monate und eine Woche clean und trocken. Mach weiter so, und Hannes, du schaffst das auch. Ricky, Danke, ganz, ganz geil. 3 Jahre, 2 Monate und eine Woche. Super. Und ja, zähl die Tage mit und zähl die Monate mit. Das ist ganz wichtig. Jeder Tag ist Erfolg. Ricky, sau cool. Und das im Heavy Metal, das ist nämlich genau das, was ich mir denke. Darum kommen Heavy Metal hat ja nichts mit Saufen zu tun. Das ist halt eine Sache, das ist auch nicht jede und andere genauso gut. Entschuldigung. Du hast recht. 100% recht. Aber wenn du gewisse Bands, ich nenne jetzt einmal, warum habe ich Saufen angefangen? Wegen Bon Scott. Bon Scott, ich wollte sein wie Bon Scott. Wen habe ich vergöttert? Lemmy. Was hat Lemmy da gemacht? Whisky. Ozzy Osbourne. Motley Crue. Das waren meine Leitbilder. Genauso habe ich dann gelebt. Genauso habe ich mich aufgeführt. So genauso, ich war dann der Wildeste gewesen, immer voll drauf und so. Und also, ich wollte es sein, weil die haben es vorgemacht. So. Das Brutale ist ja, alle, die jetzt aufgezählt haben, bis auf der leben ja nicht mehr, weil die mehr lebt, aber die meisten sind da trocken. Die meisten, die jetzt im noch Geschäft sind das alle trocken. Weil sie ja Du hast so recht, Ritchie. Und der einzige Grund, warum ich jemals mit jeder Art von Weiß und Braun in Berührung gekommen bin, war nur, weil ich so sein wollte wie die. Aber das habe ich geschafft. Mit 36 habe ich diesen Scheiß aufgehört, wie die Frau, mit der ich bis jetzt kennengelernt habe. Nie wieder. Auf die Idee kam man die nicht mehr. Wenn du neben mir irgendwas herlegst, dann hau ich da eine rein. Das habe ich geschafft. Aber die Sauferei habe ich nie im Griff gekriegt. Witzig. Vielleicht ist es auch, weil die Sauferei überall zum Kriegen ist. Ich weiß es nicht. Aber wie es der Ernstl und der liebe andere Kollege vorher gesagt haben, es liegt im eigenen Kopf. Die zwei taugen wir sowieso. Ziemlich stabile Charakter. Respekt. Ritchie, eins möchte ich unterstreichen, was du gesagt hast, man soll jeden Tag zählen, indem man trocken ist. Ich kann mich erinnern, am Anfang, da war ich 2 Wochen trocken und habe das froh kundgetan in einer Gruppe, in einer WhatsApp-Gruppe, und die haben sie alle lächerlich gemacht. Einer, der hat nicht gelacht drüber, der hat gesagt, Leute, 14 Tage ist ein Wahnsinn. Stell dir vor, du trittst einen rostigen Nagel 14 Tage ein. Das ist ja urlange Zeit. Also der hat mir Mut gemacht, dass man jeden Tag zählen sollte. Ja? Das ist schon ganz, ganz wichtig, auch für die eigene Psyche. Ja. Epi, kommt wieder. Jawohl, da haben wir Epi wieder rein. War der Bierfahrer da, Epi? Der Junk-Lieferant. Oder der Schingerbraucht, weißt du. Epi gibt zu, der Bierfahrer war da. Du, ich habe ein Resort und wenn einer kommt, wo ich sage, ich habe Lärm draußen, dann muss ich das Zimmer aufschließen. Weißt, wo ich sage, okay, muss die Kundschaft abkassieren, aber im Nachtgeschäft, Kohle weg vor dem Kunden. Wenn ihr in Thailand seid, Urlaub macht, ja, und hat einmal Richtung Parteien, wollt ihr mal was Ruhiges, mal ablegen in Rayong, das Kevin Resort ist zu empfehlen. Geiles, und habt einen geilen Wirt da. Schaut beim Epi vorbei, mal ein bisschen Werbung noch. Epi, erzähl mal von dem Resort. Mit 180 Baht sind 4 Euro. 4 Euro. 4 Euro waren es damals. Da habe ich nichts mehr gehabt, ja. Und dann nach Samuel hinunter im Endeffekt habe ich gut, mein Vorteil war, ich spreche 3 Sprachen im Endeffekt. Habe einen guten Job gekriegt als Bauleiter im Endeffekt und da habe ich wieder aufgekrabbelt. Ja, aber es ging ja also nur ohne Alkohol, ganz klar.
Wieso willst du mit der Kundschaft reden, wenn du fricksoffen bist? Was will man? Da verkaufst kein Haus, da verkaufst kein Grundstück nicht. Ja. Ja. Jetzt habe ich da Das gerade war mein- 100 Mark, wo ich gefahren habe, 100 Mark damals noch, 97, meine Karriere, also nachdem ich ausgewandert bin im Dezember, mit 100 Mark habe ich gehabt und dann ein Leben gestartet. Jetzt habe ich gedacht, das war wenig gewesen, aber 180 Baht ist ja gleich. Das ist unglaublich. Ja, es geht wieder, es geht. Ist nur, man muss bloß wollen. Na, dann So geht es schaut's schon. aus. Und genau das ist Ja. auch das. Wie gesagt, okay, ich habe mir da wieder was aufgebaut im Endeffekt, habe also ziemlich viel buckelt im Endeffekt da in Samui drunten, über 10 Jahre. Und ja, ich habe mal ein kleines Resort hier hingebaut, wie gesagt, kevinresort.com, wenn ihr es einmal reinschauen will irgendwo. Auch im Booking.com bin ich die Nummer 1 von über 160 Hotels in Rayon mit der Bewertung von 9,6, 9,7, 9,8. Ja, das Ebi, kannst du das einmal wiederholen, wie das heißt? Kevin, K-E-V-I-N, Kevin, Okay. Ja. Resort, R-E-S-O-R-T, kevinresort.com. Ich besuche jetzt einen Spätzle wieder in Rayon, da schaue ich vorbei bei dir, ist klar. Ja, Walle, ich komme vorbei, klar, kein Problem. Da gehen wir auf eine, wie heißt es bei euch, eine Apfelschorle halt, ne? Apfelschorle. Ein Spritzen und Versucht, ja. Genau, Kevin Resort, so schaut es aus, ja. Ihr da draußen, ich hau's mal Ja. Dinge, vielleicht seid ihr mal in Thailand, schaut vorbei, wenn Epi, ist ein ganz cooles Hockey. Und Wie gesagt, wenn er kommen wollte, irgendwo 2-3 Tage vorher anrufen, ich bin ziemlich oft belegt. Auch mit der Covid-Zeit im Endeffekt, ich habe keine Probleme gehabt, weil ich also auch nur von den, sagen wir, von den Lokalen im Endeffekt, von den Leuten, die wo hier leben im Land, die übernachten, nicht vom Tourismus. Ja, ja. Ja. Wie gesagt, ich habe damals einen Tattoo-Shop gehabt, damals in Pattaya. Und da hast du im Januar, Februar haben wir Schweinegeld verdient im Endeffekt. Und im Juni, Juli hast du gewusst, was du fressen sollst, weil keiner gekommen ist. Tourismus nie mehr. Ja. Na, wie gesagt, in 2 Jahren werde ich mehr Zeit haben, weil dann gehe ich auch um. Dann möchte ich auch auswandern. Ja, Dann habe ich okay. mehr Zeit. Vorbei, alle. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn Ritchie, wenn er was wissen will oder so, wie er aufhören muss, dann so, okay, soll er bei mir vorbeikommen, wenn er nicht aufhört, kriegt er den vom Backen. Das bringt ja nichts. Weißt? Das ist genauso wie das verbale Nötigen. Du, Spaß. jeden, den ich kenne, mich eingeschlossen, du verlierst ja alles durch Alk, Haus, Auto, Frau, Job, Geld. Man kapiert es einfach nicht. Ja? Nein, du musst jetzt so weit sein, bis nichts mehr da ist. Ja. Das geht. Ja, 4 Euro, dann ging es auch wieder. Ja. wenn jetzt jemand da draußen zuhört und sich austauschen möchte, weil er vielleicht auch ein Problem hat, schreibt es mir bitte an auf der ritchienewton.com/fight-demon/ da setzen wir die ganzen Projekte, was ich gemacht habe, letzten 22 Jahre mit Fight der Demon, und da ist auch mal bei Kontakt, schreibt es mir an, ich antworte immer, weil mir das am Herzen liegt, und es ist nie zu spät. Aber wenn ihr denkt, es hat keinen Tag nicht so, ihr müsst es nur wollen. So schaut es aus. Und ihr braucht vielleicht jemanden, der an der Hand nimmt. Und darum möchte ich das Fighter Demon jetzt zum nächsten Level bringen. Das ist jetzt 25-Jährige. Ich möchte das Fighter Demon Club nennen. Und keine Verpflichtung, sondern es ist nur eine Community. Und dann immer mein Kampf gegen den Teufel Alkohol, sondern unser Kampf gegen den Teufel Alkohol. Dass die Community wächst. Und je mehr Leute dazukommen, umso besser ist. Man muss sich austauschen. Das ist das, was ich jedem nur raten kann. Tu die öffnen, red drüber. Und du es nicht verschweigen, weil man merkt sowieso, wenn ein Alkoholiker denkt, man merkt es nicht, ist er schon am falschen. Da habe ich in meinem Film gesagt gehabt, ein Alkoholiker belügt sich ja selber. Er belügt sich, er belügt seine Freunde, die Familie, weil er sagt, ich habe kein Problem, ich kann da jetzt einfach, was wolltest du denn von mir eigentlich? So, dass er aber die Flaschen schon versteckt, dass er alles geheim macht und schnell mit hinten so drungen und so. Das sind alles Zeichen. Die Selbsterkenntnis ist die wichtigste, der erste Schritt. Und dann brauchst du. Ich frage mich schon langsam, was ich da in der Sendung überhaupt mache, weil ich bin das totale Gegenteil von euch. Aber eins stimmt einfach nicht, Ritchie. Das sage ich da als Berufsalkoholiker.
Du brauchst nichts verstecken. Das ist ja das, was ich so arg gefunden habe. Man geht einfach her und die Selbstentschuldigung, tut mir leid, ich bin Alkoholiker, und alle lachen in Wirklichkeit aber drüber. Und dann ist es ganz klar, dass, wenn du hinkommst, da automatisch ein Schnaps hergestellt wird oder ein Papier hingestellt werden, weil er braucht es ja und haha, hihi, hoho. Das ist nämlich in unserer Gesellschaft wahnsinnig, das ist die einzige Droge, die ich glaube ich kenne, außer Zigaretten, die absolut gesellschaftlich geduldet sind. Und da hast du eigentlich überhaupt kein Problem. Du musst nur irgendwann kapieren, dass manche Leute, das verstehen dann viele Leute nicht, wenn sie saufen, dass das auch ausgenutzt wird. Von wegen dem stellen wir 6, 7 Bier hin, dann sagt der leichter ja und den überredet man dann leichter, weil dann fühlt er sich wohl. Man muss ja selber drauf kommen, dass man von anderen Leuten dazu eigentlich nachher das ist eine eigene Entscheidung natürlich, aber es ist einfach geduldet. Ja, da kommt er, dem stellen wir ein paar Bier hin, dann ist er gemütlich und dann sagt er schnell mal ja und dann wird das schon alles laufen. Das ist ja ein Problem der Gesellschaft auch ein bisschen. Ja, Hannes, du hast jetzt recht, aber das stimmt auch nicht. Also vielleicht dumm ausgedrückt jetzt. Ja, heute fühle ich mich nicht besonders wohl, Ritchie, wie du vielleicht merkst. Ja. Aber du hast recht, wenn du auf dich gesehen hast, oder die Rock'n'Roller und sowas, die wo da stehen, ja. Kein Problem. Aber Geschäftsleute, die wo Banker sind oder in hohen Positionen sind, die können sich gar nicht erlauben, dass ich bin Alkoholiker und sowas. Die machen das geheim. Die dann sie in ihren Kaffee, dann sie noch Schnaps rein, Hauptsache sie haben ihren Level. Weiß ich. Es ist eben gesellschaftlich, wie gesagt, heute ist nicht mein Tag, nicht die Runde, wo ich jetzt sage, ich bin da glücklich und fit. Aber es ist einfach geduldet und ein Problem, das sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Und oft wird dann die Sauferei ausgenutzt. Das wollte ich damit sagen, mit von wegen, wenn du von dem was willst, wenn er Kompetenzen hat, dann gibst du ihm ein paar mehr, weil dann ist er gemütlicher. Das ist eigentlich verrückt. Ja. Aber ich finde es toll, Ritchie, was du machen möchtest, eben diese Community für Leute, die mit Alkohol ein Problem haben. Ich habe ja auch selbst eine, ich erwähne wieder die anonymen Alkoholiker. Wir machen jetzt mit dir eine. Ich bin ganz happy, dass eine Freundin von uns sich auch gemeldet hat, denn nur Alkoholiker untereinander, wenn sie die austauschen, können sich helfen. Ein Arzt zum Beispiel, der noch nie was getrunken hat und keine Ahnung hat, der kann mir nicht helfen. Aber ich mit euch, wenn ich mit Ritchie reden würde und wir über unser Problem reden, dann kann einer vom anderen was lernen. Mehr oder weniger. Und das ist eigentlich das, was diese Community ausmachen soll. Genau. Wir sollen sie austauschen, wir können uns helfen, wir können euch Tools in die Hand geben, wir können euch erzählen, was passiert oder was passieren kann. Und den Rest, den muss jeder dann selber machen. Der kein Arzt kann. Also meine persönliche Meinung, es kann dir kein Arzt helfen. Ja, mit Pulver vielleicht und was der Teufel, was für ein Zeigel. Hast recht, ja. Ja. Das ist der Erfolg. Nur Leute, die wissen, worum es geht, wenn sie die unterhalten, die können sie helfen. Eins muss ich dazu sagen, und das weiß ich kann mich noch genau, ich kann mich noch an die Momente erinnern, wo ich in meinem Vollrausch hatte, als ich in der Früh wach geworden bin und habe noch Blut gekotzt und in der Nacht habe ich so einen Magenkrämpfe gehabt und habe ich kotzen müssen, hat es mir die ganzen Adern zerrissen und so und ich habe ausgeschaut, also wirklich fürchterlich ausgeschaut, also aufdunsten und 190 Kilo schwer und ich konnte dir so recht geben, erst wenn man jahrelang total clean ist im Kopf. Du wirst in der Früh wach, hast keinen Kopfweh, springst aus dem Bett raus und man hat zwar andere Probleme, die würde ich auch um den Schlaf bringen und sowas oder sowas, okay, das ist was anderes. Aber eins war es, für mich war es die Rettung und die Bereicherung in meinem Leben. Und wenn ich heute zurückschreibe, du hast gesagt, ich bereue nichts. Aber wenn ich eines noch zurückdrehen könnte, ich hätte nie angefangen zum Trinken. Wenn ich nur mal die Chance hätte, hätte ich das nie angefangen. Ich möchte auch nicht missen. Obwohl es natürlich schon geile Zeiten waren. Man hat schon im Rausch schon Sachen erlebt, was du mal nicht erlebst. Ich meine, das war ja dann Rock'n'Roll, aber richtig Hardcore Rock'n'Roll auf Tour und sowas. Und hast du nicht gesehen und so. Es war dann schon, ja. Aber da kann man dann über Bücher schreiben, wie ich habe alles in mein Buch eingeschrieben. Da habe ich mir von der Seele alles geschrieben. Aber hättest du
Ritch, ich bereue keinen Tag in meinem Leben, was ich gemacht habe. Keinen einzigen. Ob vollgesoffen oder nicht, oder nüchtern oder sauber, keinen einzigen Tag. Ja. Und man braucht nichts bereuen. Man hat es gemacht. Fertig aus. Ja. Du kannst nicht immer zurückgehen, was du gemacht hast. Fertig aus, das ist vorbei. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen geht die Sonne. Wir können das nicht rückgängig machen. Ja, Das ist nicht. Darum habe ich die Bücher geschrieben. Ich habe das alles eingeschrieben, alles, was ich jetzt verbrochen habe, weil ich Elefantenhirn habe, so wie der Hannes, der Elefantenhirn, wir können uns alles merken. Und ich konnte genau, sagt mir Jahreszahl, was passiert ist. Das habe ich einfach alles erlebt und abgespeichert. Aber heute ist ja nicht mehr, auf der anderen Seite wirst du erschlagen, du gehst in den Supermarkt und die schreit ja alles direkt, ja, Pop-Drinks und so und da mit Alkohol, da mit Wodka und Wodka-Feige und was es so gibt und so. Und wird alles natürlich mit super Werbung, schön farbig und so, geil, das ist nicht mehr da und so. Und in den 80er zum Beispiel war ich auch nicht gleich der volle Säufer gewesen. Ich bin Ritter dazu gekommen in der BMW. Als ich 84 in der BMW angefangen habe zu arbeiten, 83, sorry. Und habe am Wochenende gesoffen. Am Wochenende haben wir uns die Granaten gegeben. Freitag, Samstag waren wir voll prall, aber voll. Sonntag liegen. Und Freitag, Samstag Vollgas. Und dann war ich in der BMW mit 18 Jahren. Fließband. Aber ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Aber früher um 5 trinken schon das erste Bier. Ja, sag einmal, das gibt es aber für Teufel und so. Ja, das kamst du nicht drauf. Keine 2 Monate später habe ich stündlich ein Bier getrunken. Stündlich. Und dann noch in der Frühschicht fangst du 5 Uhr das Arbeiten an, erste Bier schon weg. 6 nächste Bier, 8 Bier schon mal in der Arbeit. Dann noch ein Bier beim Heimfahren im Bus nach Straubing, von Dingelfing, 9 Bier. Und da bist du weggegangen. Also hast du, habe ich da mit 18 schon jeden Tag mindestens 15 gehabt. Plus Schnäpse, Jackie Cola, Asbach Cola, Bacardi Cola. Die kurzen fallen gar nicht mehr auf, gell? Ja, das geht dann zack und so. Und so ist es so gegangen. Wenn du das 4 Jahre am Stück machst, so bin ich so schön reingerutscht. Und dann wird gewesen, wo ich war. Und ich habe gewürfelt. Du weißt selber, Eppeli, wenn du wird und so bist, wenn du animieren musst, dass du Umsatz machst. Und habe ich dann das gesoffen, was meine Gäste gesoffen haben. Und zwar habe ich mir so durchgerechnet, meine 15 Weizen sowieso, meine Pfiff immer so runter und 50 Schnaps am Tag. 50! Und zwar immer das, was die gesoffen haben. Der hat Ramazzotti, gewürfelt. Der hat einen Obstler, der hat Jägermeister, der hat einen Jackie, der hat einen Asbach, der hat einen Dornkat. Egal, was die gesoffen haben, habe ich gesoffen. Auch. Und das war... Also, wenn man es mal so nehmen, wie viel im Partei noch übrig sind für die Alten im Endeffekt, die kannst du dann an den Händen abzählen. Die anderen haben sie alle tot gesoffen. Alle. Ja, die ganzen Barbesitzer im Endeffekt, wo so die... Vergiss es, alle hin. Ja? Und alle unter 40, 50, kann er jetzt irgendwo 60, verstehst du oder nicht? Ja? Mein erster Gast hat sich jetzt eingeloggt. In Italien. Mr. David Rees. Hey. David, how you doing, buddy? Good, man. Hi, everybody. Hi, David. Hi. David, we speak German now. Ja, kein bisschen Deutsch ist nicht so gut. Hey, do you speak German? Holy Oh, shit. yeah. Are you having an interview with these guys? Did I interrupt? No. I said 1 hour, we 3 in German. And now comes I hope the other guy is coming too. If not, Cool. we have David Rees in the house. Great. David. And I can't read the names. Hi, guys. Wie geht's? Alles klar? Hi, David. Hi, Ritchie. It depends on you. If I should leave the hall, just tell me, yeah? It's your show, your house. Hannes is doing this, what we don't do. He drinks, we not. But he... Yeah, David. I'm the negative example in this show today, yeah? You're the only one, Hannes. I know. Hey, we If you drink. want to stay, stay. It doesn't matter if you drink. I mean, it's your choice, brother. Aqua für mich. Ja, hi, David. Ja. Eben Ernstl, der David Rees, hat einen Udo Dirkschneider bei Accept ersetzt. Okay. Anfang der 90er. Accept ist ja eine große Nummer.
und er war der Nachfolgesänger von Udo Türkschneider, hat mittlerweile geile Projekte, geile Soloalben, ist Touring-Artist, bringt immer noch volle geile Scheiben raus. David, you are 4 years sober now? Yeah. Congrats. September 4th, I celebrated 4 years. I finally kicked it. David, what was the point to stop, to quit alcohol? It's a cliche, but I became sick and tired of being sick and tired. You know, I mean, I don't know. I've done every drug under the sun, man. Heroin, coke, I've done it all. And for some reason, alcohol, just because of the accessibility and, you know, every day I did it, I just couldn't take it anymore. You know, every time I got in trouble was because of alcohol. It wasn't drugs or anything else. It's, you know, car accidents, police, fights with my band members. I mean, it was always alcohol related. So I just, you know, finally I had enough. I think I told you in Denmark, I was up there doing some shows and I joined a blues band on stage in Copenhagen. And I got so drunk I was seeing triple. I've seen double before. But I literally just walked out of the club vomiting and just totally sick. And the next day I woke up and begged God to help me stop, you know. And I did. Finally, I just said, that's enough. I can't do this anymore, you know. I feel 100% better. I'm singing better. My career's stronger. You know, my marriage is stronger. So it's just, yeah, you know, I mean, sometimes I think about it, you know, I find myself dreaming about drinking when I'm having a lot of stress, especially in the music business. I'll wake up from a dream that I've been drinking, and I think it's an attribute to my old mechanism of running for a drink when things were pissing me off or I was, you know, stressed out. But I still have dreams about it. It's kind of weird. It's not kind of weird, David, because we talked about that before. It's my own story as I'm active alcoholic till now, but it was easier to stop every other drug than alcohol. It was easier to stop the white and brown things that I stopped in my 30s, but I'm in the 57th years of life, fortunately, but I never stopped alcohol. And that's the only reason why I'm here today, because I wanted this confrontation, because Ritchie is my friend, I trust him. Otherwise, I would not be here. But the hardest component of negativism is cigarettes and alcohol. That I never was able to stop till now. Maybe the show helps. I do not know. I mean, all I can say, brother, is when you're ready, you're ready. I mean, for me, I quit so many times, and then I would say, the two nice guys beside you say the same thing. It's your decision. You have to do the stop. It's in your own head. Yeah, I mean, you just come into a point where, you know, if you're already thinking about it, my friend, that means you're getting ready to stop it. I mean, you're talking about it. Just talking. I mean, it's not doing. I'm not, you know, a priest or a god or anything. I just, from my own experience, you know, I was into cocaine heavily in the 80s, of course, like everyone. And then I went to California to get off cocaine, and I moved in with a bunch of heroin addicts, and they knew I had money. And the funny thing was they tricked me, saying, you know, if you tried heroin, you'll calm down from the cocaine. So like a dummy, I tried the heroin, and it was beautiful. And then I got addicted to heroin. The love of Mother Earth. And then I joined Accept in 1988, I believe, and I really never drank in those days. I didn't like alcohol. It kind of made me sick, but, you know, being around a bunch of Germans, that's what you do. So I got to where I could tolerate it, and before a year's time, I was drinking a bottle of whiskey a day and 15 beers, and it was normal. And then from 88 till 4 years ago, I drank every day.
I was what they call in English a functioning alcoholic. I could do everything that I'm doing now, but I always had a bottle of booze next to me. You brought it to the point with this sentence, yeah. Absolutely. Gentlemen, Yeah. we have another special guest, bass player from Dead Daisies, from Whitesnake, from Journey, from and name it. Here is Marco Mendoza. Lucy, etc. Hey, Marco. My apologies for being late. I'm on the road. I'm just logging. We're running late. We got to. Hey, Marco. It's all good, man. How are you guys? Good. Happy Buongiorno birthday, from Ritchie. Italia. We are all fine. I'm the only active alcoholiker here. You are. I love it. God bless you, brother. Good for you. Marco is our master. I celebrate today my 25th anniversary, and we have one model. Here is Marco Mendoza, 35 years sober. Marco, I salute Wow, you. congratulations, Marco. I've always admired your talent and your singing. I'm a big fan for years. I've known you I've known of you for, 35 years, I guess. Wow. Well, thank you, man. Yeah. You're welcome. I remember '87, man, in LA. I ended up in Las Vegas, and my bottom was just horrendous. But needless to say, man, my life changed and for the best. And I wouldn't be where I'm at if I hadn't got sober, no doubt. I would have died. Amen. It was a matter of days or weeks or whatever, Yeah, mine was 4 years ago, September. I hit bottom in Scandinavia, and I just said, God, please help me stop this. I got to just make a day. And I made a day, then I made 2 days. And then, I was lucky I didn't have, the shakes and all the sweats and everything like heroin or Coke did to me. I mean, the alcohol it was funny. I was a bit scared to stop because it was part of me. It was such a part of my life. And, as a singer, I always thought that, that extra jolt of whiskey before doing a track or going on stage and that beer during the gig, was giving me a better, presence or whatever. But if you listen to the recordings, right, I'm sure you're aware, you listen to yourself sober and you go, my God, there's a new human being. The music has got this electricity that, I was numbing myself believing that I was actually better. It was like I had broken legs, and I needed to carry on. I mean, what it is, before the gig, during the gig, in the hotel room, at the after party, and it was nonstop. And then it got to where you're stopping on the tour and hitting the supermarket when everybody's getting chocolates and sweets, and I'm running for a few cold ones to stick in my jacket and hide in my bunk, and okay, we're almost to the venue, I can make it. Marco. I know, bro. I know. Yes, sir. Marco, can I ask you a question? In the height of the heavy metal in the 80s, when everybody was celebrating, when Motley Crue was on top of the world and partying, what brought you to quit? What was the point? Well, if I can be really honest, man, and we're all recovering alcoholic addicts and all that. And thank you for having me, by the way, you guys. And thank you for sharing Good to have your story with me. It's humbling and it's very powerful. You'll see that. But I wish I could say that I had the state of mind to say, okay, I'm done, like David, and said, I'm done with this crap. I got to change. But no, for me, it got really, my bottom was, I was between us. I was robbing banks and I was doing robberies and all that. It was gotten that bad in California, in Southern California, where I live now. And so it was like God saying, taking over, says, all right, you can't do it for yourself. I'm going to get you busted. And that's what happened. I got busted. We got busted doing a job. And that was the best thing that could have ever happened to me, because I was facing 15 years in the pen. Wow. And I was 26, 27. Can you imagine? 26, 27 years old, man. I hadn't played any music in a few years because I had hawked everything, and I was hawking my stuff, and then I'd hawk your stuff, and I'd hawk anything I could get my hands on so I could make a few bucks. It was really that bad, man. And What was your dope? Were you doing dope, or was it? Yeah, I was speedballing. That was my favorite. It was smack and blow IV, and me too.
Yeah, bro. And I had 80% in my body. I had blisters. I was so toxic. My liver was shutting down, my kidneys. But it didn't matter. It just didn't matter. All that mattered to me is every morning, if I got to sleep, which I didn't, because blow. Get the next job there. just Yeah, exactly. That was my first gig. And so we'd go and do our job, make a lot of money, go buy a bunch of junk. I hooked up with two other guys, and we managed to get an apartment somehow. And we go to the apartment and just start shooting up for 4, 5, 6, 7, 8 days until the money ran out. And then we figure out the next thing. It was so insane, guys. It was like, I go back, I look back now and I'm going, what happened? You know, what happened is the addiction took over completely. And obviously I had a self-esteem issue. There was none existing at all. I didn't care. I pretty much didn't care about anything. I wanted to just disappear, pretty much. Yeah. And Smack allowed me to do that and blow, because you start freaking hallucinating. You go into this other world. But so that was heavenly sent, man. God got me busted, and then obviously going through the process of seeing the judge, getting a lawyer. I ended up getting sober without really realizing it, because I was in jail for, 21, 25 days. So that's when clarity fell in in. a jail cell. Yeah, kicking in a jail cell going, this is where I'm going, man. And LA County, Orange County jail, which is where I live. No, thank you. I've been there. Exactly, bro. You really got the rumble and the chuckle in your head, and you have to make a decision. Yes. The night before, man, and I don't mind telling you, here we are, strong, grown men, macho and all that. I broke down like a little girl the day before, because I knew I was facing 15 years, and now I was sober, so I had the clarity to say, what happened? How did I get here? I got on my knees, bro, and I prayed, and I'm getting chills now, but I prayed and I prayed for what you, David, said. I said, God, just do what you have to do with me, but I can't live like this anymore. Thank you. Heartbreaking, bro. Thank you. Yeah, your will. And I cried like a little baby, man. It's totally woke up. It was an awakening of sorts. And from that moment on, much respect, because I'm honest today, but your story is heavy. So from that second on, bro, my life changed, and all of a sudden things started happening in my life that I went, whoa, 30 days, 60 days, 90 days. I was going to meetings. I met Bill Ward from Black Sabbath, who was going to the same meeting in Orange County, which I ended up playing on his solo album, which got me on the map again and got me noticed, and people started calling. And I'm like, so a lot of things like that started happening in my career. And in my life, my personal life, I've met my wife that I adore, who's amazing. She's my partner in every possible way, man. And we have 2 kids, and she's she's strength for me. She's my rock, So a lot of good things, man. I mean, I don't want to talk too much about myself, but the bottom line, guys, I want to say, and I've been around, not that I know more than anybody, because I don't. The longer I stay sober, the less I realize I know. But I know this. And I know this, guys. It's the same story, different names, different faces, different bottoms, but the same helpless, hopeless feeling like, this is messed up. Yeah, How man. can I change this? It's the same thing. So I want to share that with you. And but the promises, and I don't know who's doing 12-step or not, and that's fine. But the 12-step saved my life. Showed me a way of thinking, a way of believing in myself, building my self-esteem. And to this day, that's how I live, man. I wake up in the morning and I do, no matter how beat up I am. And during my solo thing right now, you can imagine I'm getting beat up so hard. Oh man, tell me about it. Yeah, but I get up and I get up in different countries and different towns. And sometimes we have some amazing gigs. Sometimes we don't. Attendance is slow, But I get up and I do. I get up and get on my knees, man, daily.
And I say, thank you for this day. Thank you for the opportunity of doing music. Thank you for sobriety. Thank you for my life. And I met some amazing folks, like I'm meeting you guys. You know, I want to say this, and I say this from the bottom of my heart. My recovery consists in staying in touch with other recovering addicts and alcoholics. And I need to jump back in and open the doors for all you guys. I will share my phone anytime we can need to talk to each other. Now this makes it easier, you know, to stay in touch. And I can't tell you how many times I wanted to use, and I would call my sponsor, just the fact that I was calling him and took the power away, because he would say a few words, Marco, cut the shit. You're done with this shit. You want to go back to where you were? Okay, go ahead, drink, do that, go, do it. I can't keep you back, but if you don't, just stop it right now. Do something else. Okay, I have to leave for a minute. You are 5 very strong, impressive guys. Yes, that's Marco, true, brother. Yes, sir. You brought one point, and I think I'm not sure about Ernstl on an Epi. Epi is sober 21 years, Ernstl 19 months, David 4 years, me 25 years, 35 years, and you brought something up, and this reminds me on the 24th, so not the 25th is my first day of when I quit. 24th, I broke down. I was sitting in Lamai Beach, Koh Samui. It was a very, very weird day. It was the water was like a mirror, you know. It was like nearly rain. It was a dark day somehow, and I was sitting on a stone and watching the ocean, and I broke down. I started crying for 3 hours nonstop because I realized I lost everything. I lost my wife, I lost my house, I lost my career, I lost my no money, and my doctor told me I had to die 6 months, nearly liver cirrhosis, and this was the moment I gave up, and then comes the moment, the clarity, the 1 second, it's like it suddenly it's God, man. It's God. And I said suddenly, if this is the price to lose everything, I quit. And on this day, I did a show. Surrender. I did a show, and I knew already it was only the guitar player, me with a half backing tracks, and I drank 24 Heineken Draft, so glasses, 24, and the last one, I said, that's my last alcohol in my life, and the barkeeper, asshole, you want another one? So that's it, I'm done. And thanks God, where comes this moment, this clarity in 1 second, suddenly from sobering and self-pity and crying and 3 hours not so crying. People, tourists walking by, they think, what happened to this guy? I was sobbing and crying and because I it was like a tunnel. It was like a tunnel. My life is gone. I'm done. I'm fucked up. The burden. For me, it's the burden. Addiction was a burden that I knew I had to kick, but something me wouldn't allow that. You know what? I can handle it, but if I just change this way of my abuse, and I don't do this and I don't do that, but every time I did that, I would create some other friggin' nightmare in my life. And all of my problems, Marco, before you came on, were alcohol related. I mean, I kicked junk, I kicked coke, I did all that stuff. I got so sick of the paranoia, the crazy people, the guns, the prostitutes, the whole lifestyle, that alcohol, because it was so readily available, especially in our business, that it was the traditional thing to do, that it was almost like I was a different human being unless I had a drink. I didn't like myself, you know, like you said, self-esteem. There was this thing about that alcohol empowered, like this false sense of Dave, you know, if I drank. But what happened was I was crushing relationships besides myself just by my, I don't know, behavior or just what I was doing. Because people would look at me going, dude, you've had 3 beers. I haven't finished the half of mine. And I'm like, shut up. You know, just drink like a man. It was this maintenance that it was not maintaining anything, you know. And I have dreams, Marco. Do you have dreams, Marco? I still do. I do too. And the one that I have, because for me it was, I mean, alcohol, it's very clear to me, alcohol was
a substitute because I was trying, but I started substituting anything, man, and everything. I remember one time I was traveling and I couldn't bring junk with me, smack with me, because I'm trying to remember what country, but it was really hard to travel. So this is how insane, you guys, and I have to talk about these stories because this is how I can't believe it. But I grabbed a freaking nail in a freaking hammer and tore the shit out of my one of my molars so I could go to the dentist and say, hey, I'm leaving for 2 months. I need some codeine. Yeah. That's crazy shit when I even think about it. But I want to say this, that one thing that I learned when I first got into looking at my behavior is it didn't matter if it was smack, if it was coke, if it was weed, alcohol, pills, all of it. The core issue was getting out of myself. I couldn't be within myself. I couldn't be in my own skin. I had to live up to this persona that everybody was expecting to show up. So when I started working the steps, I realized that it wasn't about how much and what it was, but the why. The why of it all. When I started understanding that, I'm going, why? Because I'm very insecure. I'm fearful of everything. I'm in front of audience and I got to perform and I got to live up to this freaking thing. And I got to let that. And you know, I can talk about it. We're all guys. I had a sexual addiction and I still do from this to this day. And I work on it. It's a constant work situation. I'm constantly keeping myself in check. But I had everything that you can imagine, addicted to it all. So that's when I started really making long strides and learning more about the why of it all. And also, you know, I was sexually abused by family members and cats and all kinds of people, by women, older women and family members and all things. I was whatever. So I had all those issues when I started becoming a teenager, 12, 13, 14. It was like, what the hell is going on here? So what do? You don't have the tools. You don't have the 12 step. You don't have anything to work with. So you start drinking. And when you build a tolerance for drinking, you start smoking weed, you build a tolerance with that. You go into the stronger drug and I ended up with smack. Because smack was the ultimate freaking beam. Within seconds, I was in heaven. All my problems would disappear. Yeah. Terrifying. But alcohol, I have to say, because it's socially accepted and it's part of our environment, that's the dangerous one, man. That's the one that's just really hard. So when I got sober, my sponsor, who had 25 years, passed away not too long ago. He said, Marco, bottom line, man, don't put yourself in that environment. Give yourself a year, at least. Yeah, I know it's hard. You got to live, make a living. Don't do it. And I didn't, you know, because I got busted. I had to go to a halfway house. I did 9 years in the halfway house. And the halfway house had nothing to do with music, man. It was about getting up at 4 a.m, finding a job, being accountable, being responsible, having discipline to be productive. And you had curfew. They could test you any minute, it was amazing what happened to me. And it was, it came from above, man. That saved my life, you know. And absolutely, I could be the only one talking here, but I just felt like I had to it's share a great that. story. Yeah. I'm curious, when your sponsor passed away, how devastating was that to find someone that you could trust and bond with to continue your road to sobriety? Did you already have? He was the only sponsor I had, and I had him for a good 10 years. And when he passed, his relationship and mine was so strong. He was an older cat. He was a military guy that got sober in his 50s. He went through the whole thing. And here he's now almost 80, but his wisdom, you know, he just, a few words, he would just shut me down, pull all my covers. Cut the shit, Marco. Cut the cover, Cut the shit. If you want to stay sober, don't forget the first step, which is,
I'm powerless over alcohol. Admitted to myself and to others, and I'm powerless over alcohol. Came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. Admitted to myself and others the exact nature of my wrongs. I mean, I played the program. I did the Marco? program. I've been in rehab multiple times, and I just wasn't willing to surrender. And until you're willing to admit that, that's the word, surrender. That is the word. Yes, sir. I have a similar situation because I do this now for 22 years. Fight the Demon is now 22 years old. This project, in 10,000 students I had already in schools and all over Germany. I did in school up to 300-400 people, and I did this and I love this to talk to the youth, because this is our future, the youth, And I had, after I released a movie 2012, 15 years sober, I got many messages, and I helped many people. I try to help. It's not easy to help because they all fall back. But one guy, he's still sober. He saw me as a role model, and he fell back once, and then he called me in the night. I promise. I say, no, call me in 1 year. What? Say, call me in 1 year. Don't waste my fucking time. You know how many times I wrote you. I told you everything. I told you the devil is in the ceiling and watching you, and you don't believe me. Yes, the other guys. I told you it's happening to you, idiot. And he said, I know. And he was crying. I said, call me in 1 year. Please. He said, please don't let me alone. I said, no. And then I said, I let him wait 1 day. And then I called him. I said, I hope you learned the lesson now. Don't waste my fucking time. I do. How many times? But that too, Ritchie, that too is there's some guys and women that I know that they need that in those first few years. Every sponsor that I've had, you guys, is using again. They're junkies. They're homeless. I mean, most of the guys that got me into sobriety are all strung out. Emil, he followed me. Then it was a wake-up call for them. He was so afraid that he's alone now. And I thought, don't waste my time. I'm sick and tired of this. I really believe, like David, I really believe in my case, and a lot of friends that I know that have long-term sobriety, relapse is part of the process. I really believe that. I really do, hard, because once you have an opportunity to have a little bit. The first time I had 8.5 months, and I said all the right things. I was working the steps. I had a sponsor, not him, but another sponsor, and I was doing everything right. But in my heart, deep down inside, I was just following everybody's suggestions. I wasn't really right. So I was doing it just to be part of, and I wanted sobriety. I did, but it was like I wasn't willing to go the length. So I just did superficially. I was going through the motions. And then what did my sponsor say? It said, give yourself a year. Don't put yourself in the environment. So I got a call to go to Vegas, to do 2 weeks in Vegas. This is how insane it is. I went against, 8.5 months. It took a week, man. I put myself in a casino there where my connection was downstairs. It was so insane. When I look back and say, how stupid. There you go. You weren't ready. So that's when it got really even much worse. It just, I got to you talk about a bottom, it was below the bottom. It was like I did some shit that was just mind blowing because I didn't care. But I really believe relapse is part of the thing. But also because of what we do, the environment that we work in, we attract a lot of people that aren't ready, that really aren't ready. They just want to be able to connect with you and have somebody to talk to and all that. But you could tell. Now, I can tell when people are really ready to start working the steps and really serious. When I say, okay, well, call me every night for a week. Just call me. And even though I'm traveling, let's set up a time, okay? And they do it. I'm going, okay, that's a good sign. Here we go. So now I want you to find a sponsor where you live that you can talk to 24/7, because I'm traveling all over the place. And let's talk in a month. Go to a meeting, stand up, share, get it. And if they do it, fine. 19 out of 20, they don't do it for whatever the reason. It's just how it is, man. But a day doesn't go by, guys, that I'm not grateful. And I talk about it. It's the attitude of gratitude, because it's like, and when I share with other recovering alcoholic and addict folk,
I'm reminded of how lucky and freaking privileged I am. For me right now, hearing everybody talk, it's almost giving me like an anxiety that, you know, I realize how important it is to be sober today, you know, because, you know, I'm alone a lot of the times here in Europe, and I'm doing my music thing as you, and most of the guys I'm around use a little blow here and there, and it's, you know, it's alcohol every day. My wife is just thrilled that I'm sober. I'm a better husband, and my sons talk to me, you know, they're not giving me that look, you know, reaching for the refrigerator to crack a cold one at 9 a.m. But I'm realizing now that I needed this group chat just to go, wait a minute, this may be a spiritual type of thing for me, because I'm not having the urge or the symptoms of relapsing, but I'm not taking it for granted either. But it's good to have my brain refreshed and push the go button again. Like, Absolutely. hey, that's why I'm talking to you guys. And to see this guy drinking in the middle of the screen, brother, if I could drink and live a normal life, I would drink. But I realize I cannot. I'm one of those. I do listen carefully, and I have my own reason why I'm here in the show today, as I told before. Yes, sir. I am listening carefully, and I'm taking every word seriously. Yeah. It's your life, bro, and it's, you know, walking with God. I mean, I don't know where you are as a spiritual person. We are all spiritual persons. God is the only real friend that I have, and I can tell you, I talk to God all the time, and it really helps me. If I'm whispering to some guy floating around that's not there, I don't care. It's a faith that I have to have and persevere with, because it's one of my strengths in being sober. Now, all my behaviors, maybe they're not the way they should be yet. Okay, but they're a hell of a lot better. It's the right point now to kick myself out. I just waited for the right moment. I thank you so much for the invitation, Ritchie. It took me kind of strength to be here in this situation. Wait a moment. A photo. I need a photo from all of us now. Nice to meet you, man. Let's have a picture. Yeah. Ja, machen wir es mit Haar, oder? Mit Haar, so. Yes. Yeah, put the hair down, man. Make it right. Marco, David, do you know Hannes? No, I pronounced your name wrong. I'm sorry, Hannes. I said Haynes. Hannes. It's a pleasure to meet you, brother. We're all human beings. Yes, it's a pleasure to meet you, man. It's nice to have you here. And you, Ernstl and Ebby, nice to have you here too, brother. I mean, yes, absolutely. Congratulations. Marco, okay, David. Photo. Okay, one more time, photo. Okay, and? Dann, okay. Hannes, danke dir für deine Ehrlichkeit auch und dass du dabei warst. Danke dir. Alle, join us again, Hannes. To all 5 human beings who already solved their problems, respect. It brought me a lot today. Believe me or not. Viel Glück, Bruder. Viel Glück. Thanks for your time. Stay healthy. Come back anytime. See you on stage. Anytime. Yes, sir. Yeah, I hope so. I Cheers, will, brother. You will see. All right. Bye. Servus, Hannes. Bye, Hannes. I'm gonna milk and alcohol. Here we go. Yeah. So I missed it. He was drinking. He came clean about drinking. He can't quit. Is that what it is? Or no. And I don't mean in the judgment. You know why? But you don't know his story. When I talked with many weeks ago that I will do this show, and I said, I wish to have you on board because he has liver cirrhosis, and he's an alcoholic, and I said, can you come to the show and talk with him? Absolutely. He said, cool, everybody knows I'm an alcoholic and I can talk about this. So, okay, right. Because this is the living proof. We have some living proofs here. We have 2 successful musicians right here, Marco Mendoza and David Rees. I mean, you're in the 60s and kicking ass like hell. Well, I tell everybody I'm 50 something. The last time you said you're 49. And I get away with it sometimes. Yeah, man. God bless them, the makeup of the world, right? We can cover up those circles when we're riding around in a rental car for 8 hours to go to a gig for 50 people.
You know, That's put on that face, right? Put on the show. Hey, it's great to be here, everybody. I love you too, you know. And you're thinking to yourself, oh my God, you know, please get me out of here. But, you know, that 90 minutes, bro. I mean, the 22 and a half hours out of the day, for me, that 90 minutes it pays it off. I mean, I don't think about anything other than performing as best I can. And I did my first sober tour in 2018, opening for Udo. I had never done a tour in my life sober. Awesome. And every day I got better. And I thought, man, and everybody's saying, God, you're singing so much better. You're actually talking to people. You're not fist fighting with the tour manager, you know. And I'm like, huh? You know, and it's like, you have a tour manager. Oh. No, that's an exaggeration. I had theirs, but I had to make sure that he liked me. You know the game, right? That he's going to provide those bottles of water and take care of my money bag so nobody steals it in the dressing room, right? So I earned this trust with him because I was behaving myself. And everybody had heard, watch out when he's drinking, you know, he's a maniac. And I didn't think I was a maniac. I mean, it was just normal. You know, but compared to them, I was a friggin' lunatic. I mean, I didn't even know. I was blind to it. You know, it's so true, bro. That's my main focus. Yeah, I put up it's the same story, David. It's the same story. That's me right now. You know, I live for those 90 minutes, and sometimes if I get lucky, and there's a big enough audience, we make it 100 minutes, and that's the highlight of my. And when the gigs are flying, and you know you sounded good, and you looked as you could. That's your fuel, man. The tank. That's what God gave us back, bro. We wouldn't be talking right now had we not cleaned up. I mean, we'd be in the box somewhere or in prison, or everybody not willing to even pick up our email and respond to us because we're unreliable. You know, I mean, you start getting that vibe, you know, when you're behaving that way, right? And then you're wondering, well, why is everybody such a dick? When wait a minute, it's not them. You know, the vitriol and all the bad things I say at 8 o'clock in the morning because I haven't slept. You know, hey, dude, no wonder they don't want to talk to me. You know, it's like, that's not normal behavior. They care for you and they bleed for you, but there's only so much others can do. It's like this poor man with cirrhosis. I mean, I've lost so many friends in my life from dope that maybe I spilled more than they ever did. And these guys hit that hot shot and they're gone. And I'm looking at this guy's face and he's literally thinking, I got to get out of here. And maybe we did some good. Maybe he's sitting around now going, okay. And I'm happy if he cleans up. You know what it is, brother. I'm sorry to interrupt, but I think, in my opinion, my 2 cents is when I remember, man, coming to talking to other people that were sober, and I wasn't ready spiritually. Just wasn't. I had this denial thing where, when I'm ready, I'm gonna quit. But the cirrhosis thing is a big issue. To know that you're really beat up, man, and that you're not gonna be around for much longer. I can't imagine. Although every time I shot up, in the back of my mind, I was like, maybe this is it. So let me push it to the limit. Let me see. I mean, I had to talk like that, but it's true. So, you know, you're right, man. Hopefully there was a little something good for him, and he can come back and maybe talk and share or whatever. But what I hope, Marco, that yes, sir. That this show. So sorry, I interrupt you. What I hope was this little show will see and share with your fans and friends, and if you can save one guy or one girl and say, hey, this is convinced me now, I want to try it. You know, try it. If you feel already you feel already a long time you're losing it, you know, stop it. You can do it. Everybody can do it. If I can do it, if David can do it, Marco, Ernstl, Epi, and believe me, if you watch this guy, how they look before, Marco, I show you pictures now from Ernstl when he was in his prime, when he was. How are you, Ernstl? Look at this. Nice to meet you, brother. Yeah, same feeling. Give him the kick, maybe. I show you now. This was Ernstl. You know. There you go. Mm-hmm. And this is now. You know. Good man. Awesome. Epi, he was the maniac. When I
when I met him 21 years ago, he was the wildest motherfucker I ever met. You know, so what the fuck? He was crazy. Look at the computer. That's an old photo. Look at now. Wow. Look at this now. Awesome, man. Congratulations. And you know what? And I tell you something. When I listen to you guys, Marco and David, I mean, I admire Marco since I saw him with Whitesnake, you know. Say, what the fuck? What a cool good dude is. I know David since Face the Heat, you know. Say, what, you know, it's you guys follow me in my life, you know. And now I have the opportunity to talk to you guys. We have to have the same in common. We all beat the fucking devil, you know. We shout at the devil. A day at a time. Day at a time still for me. Every day. And Metal Mortal. He says, God, Metal Mortal. Yeah. No pressure. Take it day by day. But keep in mind that go back. It's only getting worse. Every day it's going worse. It's crazy about that. That's a good point, Ritchie. When I would sober up, I was always told in AA and NA that when you go back, you're going to use 10 times what you did when you stopped. And I would laugh at it. And I swear to God, there's nothing more true than the darkness of turning on that light and going back into that friggin' room closet when all the demons are out crawling through your windows and the horrifying paranoia and, you know, the lies. And it just increasingly gets worse. And the body will tell you. It's and the disappointment. No more demons. 21 years, they gone. They're scared of me. Yeah, good point, man. But you know what is also the disappointment for yourself when you had a weak moment. This takes only a weak moment that you have this drink, this one drink, and then comes the second drink, a third drink, and then you have a bottle, and then you wake up and say, "What the fuck? What have I done?" Then you lost your wife. You've lost your respect from everybody, showing them the quality of your life and sobriety of cleaning up. Then you got to make up all of that and say, why the fuck did you do that, Dave? I don't know. And then they'll all look at you like, you know, there's got to be some validity in what we're saying if we're really going to live this life of sobriety. You can't, I mean, we're all one drink away, right, Marco? Yes, right? Sir. Yes, sir. I mean, I could wake up tomorrow and be drunk and I don't know why, but there is this weird thing that keeps me sober is I'm touting my sobriety, not in a bragging way, but I'm proud of it. But, you know, I would have to make up all of this time to go back to what? I mean, I have a story that I would like to share. May I? Yes. There was, at the end of my drinking, I'm married with 2 stepsons here in Italy. And the Italian mothers, they're a lot like Spanish mothers, Marco. You know that. They're very protective of their boys. It's the whole world. It's not easy living. I have my own kids from before, but I got into a physical altercation with one of the oldest boy. And I'm his stepdad. I'm in his house. I'm taking over. I'm the new guy. And I raise hunting dogs as a hobby that I have for years. And one dog particularly is susceptible to renal failure. So I wanted him to go out and pee. And because I'd had 2 drinks, now at this time, 2 beers, I was completely sloshed. And I didn't know why, because I was developing wet brain, apparently. Yeah. And we had an argument over flour. And he punched me. And I reacted and punched him right in the face, and his nose exploded. I lost 3 years of talking to him in the same house. He wouldn't even look at me. But one day, and I'd been sober 2 years, maybe, he walked in. He's a policeman now. And he walked around the chair, and I was sitting there watching my Netflix or whatever, and I thought, oh, God, here we go again. And he stuck his hand out, and he shook my hand and said, forgive me. And I said, what? And I said, oh, my God. And we embraced, and I can cry right now about it. And then, like yesterday, we were working on my wife's car because I get so frustrated with small things that I just want to tear it apart. Because if I can't figure it out, I have that, you know, where I used to drink and just work on a truck all day or something. I could do it. But yesterday I couldn't fix it. And he came home with his uniform and took his lunch and took his time. And then we went outside and he patiently showed me the apparatus and we put it together.
And I looked at him, I said, look at the change. We're actually like stepfather, stepson. And that's the reward of being sober, because he didn't respect me. I wasn't violent with his mother. I wasn't anything like that. I was just a drunk. And he would look at this guy going, who is this guy in my house who drinks 20 beers a day? You know, I mean, he sleeps for 2 hours a day, then he starts drinking again. Then he's gone for 3 or 4 months, you know, and I just realized that's one of the things that I'm proud of, that I don't want to go backwards on, you know, little things. Absolutely. Today's my wife's birthday, by the way, today, Ritchie. Today, the 25th, and you're 25 years. So I always thought that was kind of funny this morning when I woke up. I go, this is Ritchie's 25th year of sobriety. Here's my wife's birthday on the 25th of September. So I thought, that's rather ironic. Is she around? Yeah. No, she's actually working the new Italian election. We seem to go through a new president every year here. So hopefully things change. I'm not sure, but Happy, you want to say something? Can I share you one thing from? I don't know. You can see it or not. You know, it's my son today. So he win today Thailand championship in the velodrome. Wow! Congratulations! Congratulations! Thai champion. This is also what I invest my money in him, and he don't do drugs. He don't drink. He don't go out, party, whatever. He see what I do. And then I don't drink, I don't smoke, I don't go out. I changed my life completely. And this is also one thing I'm very proud of myself. Awesome. I can give my kid a good life, you know. Yeah. If I would drunk, same as Ritchie know me before, you know, I'm a fucked up person, you know, and my family would be also fucked Marco, up. you cannot believe this guy. He was crazy. Yeah, I believe it, man. I believe it. Insanity, addiction. Yeah, there's no boundaries when you're addicted to shit. But the things, how far you will go, right, David? It's insane, man. It's insane. I stole from my friends. I robbed dope dealers. I would sit in their house and figure out where the dope was, you know? Yeah. And I would go in when they were nodded off on the couch, and it was mine, man. And then I would go back to their house, and they'd be freaking out going, I was robbed. And I'd go, man, let's get them. You know, and I'm the guy that did it. You know, this is a guy I grew up with, you know, and I would accuse all these innocent people of, you know, you're right. The madness, you know, the lie after lie after lie. And then really you're just lying to yourself because everybody knows you're lying. Yeah. Yeah, you know? absolutely. I mean, that's embarrassing to admit, but it's one of the craziest, they say, the insanity of addiction. Like you said yourself, you didn't want your son, right, to be like you. So you've set an example, and he sees that example. So he'll live by your example. So you're giving back. Yes. Yeah. That's what you have to do. Who are you? And tell me your story. One word. First of all, congratulations, David and Marco. Really? Thank you. I'm very proud. You are the only one musician that I know they are sober. I say why. I'm a stagehand in security, and I see every day from backstage the full drunk musician. I have enough. I have enough. Really, really, really. Yeah. It's just 19 months ago, I found the switch in my brain after 43 years full drunk. 43 years. And I'm very, very happy. I have a new quality in my life now. Yes. I know what I do. I know what I have done yesterday. Okay. Say to nobody, I'm sorry. Yeah. This is so important. And really, really, congratulations again, guys. Yeah. You too, man. Marco, yes, sir. I told before, the Fight the Demon is a project. Is now since 22 years, and I will bring it to the next level now. Me, David, and James Rivera already had our secret meetings. It was very nice. We had a great time talking about alcohol. So I would love to bring it to the next level and start a community. No pressure, no commitment, no money involved. Only find more people, rock and roll people, normal people,
Because Yes. I know Metal Mortal, for example, and he wrote just, and I know Metal Mortal for many years. Actually, he became a metalhead because he saw me in 1984 in a show, or 85, and he became a metalhead because he saw me performing, and he fight fight very hard. He had a setback, and now he started again. He was in rehab, and he's fight every day. Metal Mortal. I would love to start this club now. And David and I were talking about months, and I waited until the 25th today to announce it officially. And Ansel said already he will be part. I would be love Marco, David, and get more metalheads and more metal fans in, and of course normal people, of course, must be metals, but you know, it's worth. We need a community to support each other. It's only the power of speech, the power of positive thinking, power of a friendship, you know. And the meetings saved my life, Ritchie. The meetings, the first 5 years, I was doing 2 and 3 meetings a day, because once I experienced 3, 4, 5 months of sobriety, meant I wanted more. And I don't know, this is 35 years ago, man. Back in the day, I can honestly say that now. Back in the day, we used to go there, and these smoke-filled rooms, because that's what we did. We substituted with nicotine and caffeine. So coffee and cigarettes. Coffee and cigarettes for, and then you do the meeting, you hang out with other alcohol recovering people, and then you do the next one in the afternoon. I do one in the morning, one in the afternoon, one at night. And then I became, a coffee maker, and I was of service. My sponsor wanted me to be of service, and then as life would have it, I started getting busier and started traveling more. But my point is, yes, the meetings, unfortunately for me, got to be harder on the road. There's a few meetings I had here in Vienna and in London and Tokyo and here when I'm there. But they get, the schedule that we keep, David, it's tough. So I would be definitely into meeting, doing everything possible to meet anywhere, anyhow, and spreading the word and supporting other brothers and sisters that are into, looking for recovery, man, because that's the other thing. Just talking about it with you guys today, it's powerful, man. It is. It's helped me a lot. I guess I needed this. I feel like I needed this today. I mean, I can tell you my conflicting schedule, Ritchie. I mean, I can't tell you, pending gigs and everything that's happening to artists that are touring. Everybody knows what that's like. But if I'm available, I'm available. I would love to sit down. I would love to ask the word. Maybe are you posting this live right now? Is this live? We are live. Okay, so if anybody's out there, if you're out there, I know your schedule. I know one day, 31st October, you are my guest with Iron Allies. Yeah, but I mean, if anybody's watching right now and they want to be part, it's cool to be sober. There's nothing not cool about being in a rock and roll band or being in the industry and being sober. It's amazing. I mean, it is. It's a positive message to the fans. It's a positive message to the business people we're associated with, albeit we may be even cleaner in our minds than they are, but they see the people that they've invested in, such as all of us, that we're not laid out till 3 o'clock in the afternoon and not taking the Zoom call because I got a headache or, I just make up some story where I couldn't be there. And, if anybody's out there, come on, man. It's cool to be sober. Look at Marco. Look at his achievements. 35 Look what he told us in the beginning. Prison, death, jail, or rock and roll. Kicking ass. Did you hear the new album from Marco? Man. I'm sorry? Yeah. I have. I know your label well. I've checked out your album. It's great. I've seen some of your footage of your tour you're on. It's great, man. I always loved your playing and singing. Yeah. Thank you, brother. Thank you. Listen to the Iron Allies with Hermann Frank. The new album. What the hell? A killer. But we're all, that's the thing too, that we're, as an addict, in this business, you have so many expectations of success and trying to get, some level amount of sanity to get out there and tour your record. And all of us know there ain't no guarantees, man. So be happy with what you've got, because
you did the best you could on this record, and you know it's in the hands of the gods. I mean, or whatever it is out there right now, and it can be really frustrating. You know, the ups and downs, the disappointments can. I think maybe that's why I used Marco in some ways. Oh, me too, brother. I'd throw a bottle against the wall and go, I can't believe this is happening. You know, from grunge to everything that's happened over releases in my life. It was like a timing thing, and the more bad timing, the worse I got. It was everybody's fault, you know, and it ain't. You know? Gentlemen. Yes, sir. No, if you want to say something. I think no. now we are nearly 2 hours. This was a talk show today, a real talk show. All right. Thank you so much, Marco, David. Where are you, Marco? I'm sorry? Where are you? Oh, I'm in Zagreb, Croatia. We're on the way to. Oh, beautiful. Yeah, we did a show here last night. Little club called Hard Place with Pishta. I don't know if you've been here. But the cool thing, man, is I have 2 kids. I call them kids. They're in their 20s. Talented cats that were part of Dino Jalusik's band. You know Dino? Oh, Dino, the great Dino. What a talent that guy has got. Right. So these his drummer and his guitar player, and I got to tell you, man, if they're watching or listening or whatever, they're just great kids, man. They're great. Animal Drive. Are you talking about Animal Drive? That guitar player. I know. Yeah, that guy is a beast. He actually, I asked about him one time. I saw Dino. I did a gig with him in Warsaw, and I happened to call him one day because I got to know his father Dario pretty well, and I said, Dino, who's that guitar player? And he goes, why, are you going to steal him from me? I said, no, man. I just want to tell you, Animal Drive's a great band, dude. I mean, and I saw Jeff Scott the other night with Ellison Soto, and I looked at Jeff and I said, Jeff, what you've done for that kid, man, you deserve a hug. I mean, you've really helped that kid be exposed for what he is. He's a great singer. And Jeff just looked at me like, hey, man, thanks. That's nice of you to say. I said, no, man, you opened the door for that kid. Hats off, brother. Yeah. You know? Yeah. So, and he's if you see Dino, say hello from me. If you see Dino, I'm say sorry? hello. He was in the same week, or the second week in my first, when he started. David was my first guest, by the way, in the show. Wow. Cool, brother. Cool. Long time ago. What, 2 years ago, I think. This was exactly the 4th of January 21. And he gave me heart attack. Your wife gave me heart attack. You remember? You remember? I don't remember. You logged in about 5 minutes before the show, and he said, Ritchie, I can hear you. I said, oh, damn it. I didn't know how to tap this mic thing because I'm from the old school, right, Marco? Push this button now. This goes here. And my kids look at me like, come on, dude. And I heard his wife, Davide, this must be his problem, not your problem. I said, no, it's not my problem, it's your problem. And she, no, Davide, this must be your problem. This must be his problem, not your problem. I said, what the hell? Then without that woman, I'd be dead, man. She keeps me hanging on, man. I mean, that woman is tough. Yeah, man, I'm so blessed. I got a wife that loves me, and we celebrated 6 years on the 22nd of marriage. For me to be married or with the same woman that long, it's a what do you call it? A milestone. I mean, it's not a mill weight around my neck, man. And I'm like, wow, 6 years. You know, and she's like, looked at me, she goes, yeah, it ain't been easy, boy. I said, I know. Where you from, David? Originally, where are you from in the U.S.? Well, I was born in Oklahoma and a farm kid, and moved to Minnesota where I cut my teeth in the rock business back in '78. I'm 62, and then I ended up going to LA like you, living out of cars and playing the game, and found Mr. Brownstone and the whole game, and lived on the strip and thought I was a famous guy with not a penny in my pocket. Played the game for many years, going back and forth, and then got my lucky break in Germany with Accept. And that's kind of put me where I am. I mean, it has not been easy. It has not been easy. And but I went to Montana and started cowboying back 2003. I got away from music. I couldn't take it anymore, but I was drinking heavy. And took about 6 years away from this madness. And then I got on this thing called the internet.
I had MySpace. And as soon as I logged on, I had the dial-up, the screen would go really slow. And I had like 3 offers to join bands going, we thought you were dead. But yeah, I jumped back in the fire and here I am. But, you're not dead I'd yet. say Montana. I mean, I miss it every day. I mean, it's such a beautiful place. And I love Italy. Yeah. Huh? Where in Italy are you living? I'm living in a village called Piacenza. It's about an hour and a half south of Milan. Milano. Beautiful. Yeah, man. I mean, it's very cool, man. I have a nice little house. I've got a great family and hardworking kids and a loving wife. At work right now, she's Sunday and she's part of the election thing because she wants to see change. And I mean, I just can't believe how, I don't know if the word's patriotic or what it is, but she'll be there till 6 a.m. tomorrow counting ballots. And then she has a normal job. Yeah. So without her, we'd be eating, having some rice and beans for a couple of years due to COVID and everything. She's kept us moving. That's right. Beautiful. Man. Yeah, yeah. You're a blessed man, bro. You're blessed. Yeah. Absolutely. Many ways. Enjoy it, man. Yes, sir. Peter Marco, do you know Padilla? Do you know Padilla? Huh? Do you know Padilla, Padilla? Thailand? Pattaya. Padilla. Padilla. You been in Thailand before? No. I can't hear you. No. It's just to say, okay, Ritchie and I, we lived in the biggest whore town in the world, and say, okay, we survived this, both of it. I lived there 15 years, There are 200,000 hookers, In where? Pattaya, Thailand. Pattaya. Thailand. Oh, Thailand. okay. Marco and David, I tell you, his last party I remember from Epi when he was really, really drinking. His birthday. What birthday was it? Your what? His birthday. The 40. His birthday party. This is the wildest one ever in my life. I visited. There was booze. There was a big table only with bottle with whiskey and every guest invited. I think 50 guests had to bring 2 hookers. 2 hookers. This was 2 hookers as a gift. So that means 100 hookers Wow. for Oh my Buddha. oh my God. Yeah. Oh, wow. But the only poor motherfucker was me because I was performing in my club in an Elvis pub, and when I came, I got the leftover, Yeah. And I'm not talking about the buffet. I'm talking about Well, I know what you're talking about. But Ritchie, this was a super club. Pattaya. We survived it, There we go. Many people did, and I'm lucky, I quit, with Ritchie also. We are lucky, Yeah. So Good. Very cool. Ritchie's Elvis pub in Pattaya. I'm sorry, guys, but at my had- age, I don't miss that one bit anymore. I mean, I lived for that for years. If I walked into a room like that, it'd probably be like, zombie apocalypse for me. I'd be running out the back door screaming. You guys, I don't want to see it. I'm happy to be Very out of true. this. To be honest, I love now my house here in the Philippines. Nice house, nice wife, and away. Yeah. I don't like any more tourings. I did 280 shows per year for 10 years on non-stop touring. And I'm done. I'm happy to be home. I don't want to go even I can't out say anymore. that yet. No, you're not. You're too young. I'm here. You are a hard worker. I'd cut off my left one for 280 a year again. Remember those days, Marco? Oh, yeah. I mean, these weekend jobs are killing me, man. I tell you, you do a Thursday through Saturday and you're on a train or a plane Sunday. I ain't the young buck that used to jump up and run for the terminal like I was. It takes a day for me to recover. I mean, Yeah. But I learned my lessons, like never ever when I flew from Thailand to Germany, for example, never do it when you have a next day a job. Yeah. Have always a day between. I learned my lesson. Yeah. Damn it, I got a heart attack with this fucking bullshit. Yeah. Canceled the flight, canceled. I have a festival to play, and I stuck in Bangkok, man. But I did it because I'm a fighter and I fought my way up from Etihad Airways to Air France, and I flew via Paris to Stuttgart, and I was there, and
But I fought, everybody said, oh, okay. I said, no. I need to fly. I have a concert. And I fucking sue you. I threatened them. Meet a little guy, but I got my flight. And I learned my lesson. Never, ever again. You have always a day between when you're from one country to another country. Never do it again. I wish I could say that. I was just thinking the same. I wish I could say, you know what? I just think, it's a little tough today. Can we reschedule? Now, the budget doesn't call for it. I gotta get there, and I don't have that luxury to, I gotta get up the next day. Yeah, that's rock and roll. I mean, maybe that's why we used to carry on. Yeah, exactly. But I would say thank you to our visitors, zu unsere Zuschauer draußen. Das war heute meine spezielle Talkshow zum Thema Alkoholsucht und erfolgreichen 5 successful guys who beat the shit out of the demon. And today. We continue 35 years, 25 years, 21 years, 4 years, 19 months. So, yes. Congratulations. Add it up. Man. Yes, you sir. too, guys. One day at a time. Still one day at a time. And I thank you so much for your time, you guys. Yeah. Marco, talking David, to your listenings out there. Yeah. Just one last thing to your listeners out there, whoever might be listening in. The reality is, it starts with yourself. If you're tired of that helpless, hopeless feeling that you can't change, you can't get out of that vicious circle, just reach out. There's people out there to help you. There's people that are in recovery that if you reach out, just take a minute to reach out and ask for help, you will get it, because sobriety is now spreading in a big way because people need it. That's the bottom line. So yes, just get out of yourself for a minute and reach out for help. Reach out, join this group whenever you can. I mean, it's great. This is absolutely for me. It was like, wow, I needed to hear every word that everybody said today here too. So talking to all you guys. Yes, sir. Yeah. Also, anybody coming to Thailand someday, come to visit me. You're welcome. Yeah. Thank you. I'd have to ask the boss's permission here in Italy. She's like a big pit bull. She'd come after me if I opened the door, but I'm sure she'd welcome you. Yeah. That's See you in November, maybe. Huh? See you in November. I think we wrap it up. It's okay. We wrap it up. Yeah. God bless you all, and thanks so much. Good luck, Marco, and on you guys. I mean, you too, hope to see you one day out there, and I'm sure we'll give each other a big hug, and hopefully we'll have another day tomorrow. Don't drink. That's it. And care, David man. and Marco, you hear from me anyway, because we have a project, my musical project. So sooner or later, something is coming, and we kick the ass out of this. I love it. You got it, Thank you bro. so much. It was amazing. Thank you. You made my 25 years. I love this name. I found yesterday. I had the very first time. Look at this. Soberversary. Soberversary. This is from Epi. It is group. Yes. Soberversary. Nice. Yeah, I love it. Yeah. Dig it. You made my day, and let's do Fight the Demon Club now. The first step, and get many members and people, and together we are strong. This is my tattoo here. Together we are strong, and this is this is my skin until I die. And All right, thank you so much, Ritchie. Ernstl, Epi, Amen. Marco, David. You're amazing. Congratulations. I'll be the same. I'll be the same. Talk soon. Ciao, fratello. I play again my clip. Marco, you can see the clip if you want, because you've missed the beginning. This is my story, how I looked before, and with this I stop and start and finish the show. Danke euch da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass den einen oder anderen was gebracht hat, und bis zum nächsten Mal. Tomorrow, we have Crystal Ball from Switzerland. My guest, please join in. Crystal Ball. Yeah, Crystal Ball, Stephen and gang. Thank you so much, Marco, boys. David, Happy. Adios. Bye. Adios. Ciao. Adios. Bye. Ciao.
der Alkohol schädigt. Ich bin ein Bier natürlich und ich bin ein Glas Wein. Das Problem ist, solange man den Alkohol im Griff hat, ist ja kein Problem. Das Problem ist, wenn der Alkohol dich im Griff hat. Dann ist das Problem. Ich sag so, es gibt 3 Wege. Es gibt diesen mittleren Weg, den sicheren Weg. Es gibt den links, wo du mehr werden kannst als in der Mitte. Und es gibt noch rechts. Rechts ist der Weg, wo du dir schon in der Jugend alles kaputt machen kannst. Sei es mit Alkohol, mit Drogen. Wenn dann auch die kriminelle Ader dazu kommt, was dann auch passieren wird. Denn alles, was ich rede, kostet viel Geld. Und wo kommt Geld her, wenn du keinen guten Job hast? Wo kommt er her? Tja, wie lange wird dir die Mama Geld geben, wenn du säufst und die Häuser ziehst? Was passiert dann? Du wirst zum Dieb, zum Betrüger, so dein Weg nach rechts ist wie als diese einen bekannten Song haben, Highway to Hell. Autobahn zur Hölle. Und wenn ihr mal auf dem rechten Weg seid, dann kann ich sagen, seid ihr auf der Überholspur. Es geht dann die Kombination Drogen, Alkohol, keine Arbeit, Kriminalität. Das kann nur eins geben, Tod oder Knast. Und wir wischen die Knast enden. Es ist für mich der erkannte Teufel. Dieses Teufelszeug hätte mich beinahe vernichtet. Und ich freue mich, dass ich heute 18 Jahre zelebrieren kann. 18 Jahre kann man stolz sein. Jetzt bin ich volljährig in Sachen Entzug. Ist der Applaus mal wert? Nee. Ich mache zum ersten Mal. Es gibt jetzt kein Modell, wo ich sage, okay, ich habe das schon mal gemacht. So, vor 3 Jahren habe ich über einen Felsen geschüttet. Und dieses Mal ist zusammen mit er sieht cool aus, komm zu mir. Gib mir deine Hand. Wir machen zusammen. Zusammen vernichten wir jetzt den Alkohol. Applaus. Nicht, dass mir nach der Stunde da den Santa lutscht oder was, ne? Der ist ungenießbar. Say, fuck you forever. So. Was ich heute mache, in ein Glas. In ein Glas mit Toilettenpapier. Und fuck you, never ever. Das mache ich jedes Jahr, vernichte ich den Teufel Alkohol. Rocker.